2026-2027 katiba inataka tutimize mambo fulani. Kwanza ni tukuwe na hii county annual development plan, na tutakuwa na meeting zingine kama county fiscal strategy paper, tukiendelea hivyo katika kutayarisha, katika kutengeneza budget ya 2026 to 2027. Kwa hivyo huu ni mkutano wa maana sana, na ni ule kwa Kiingereza tunaita public participation, ambapo katiba inatuuliza tulete mipangilio yote ya serikali ya county kwa wananchi ndio wapate kusikia na wachangie kwa pamoja. Kwa hivyo kuja kwenu hapa ni kitu ya maana sana, na tunashukuru sana kwa kufika hapa ndio tupate kuwapatia presentations kila ministry na tupate mchango wenu kabla tujaendelea. Program yenye tuko naye maybe wengine wako naye, wengine hawana, lakini inaenda namna hii. Kutoka hapa tunaenda introductions, na kutoka introductions tutamuita chief officer wetu economic planning atupatia highlights for financial year 2026-2027 annual development plan. Na kabla baada ya introductions, kutakuwa na opening remarks. Mtaiki deputy governor atakuwa anatupatia opening remarks. Kutoka hapo tutaenda kwa chief officer economic planning, ile nilikuwa nimesema, na kutoka hapo tutaenda kwa presentations on the county annual development plan, proposed projects per sector and per ministry. Na tuko na ministry 10, na pia tuko na office of the governor, office of the deputy governor. Hizo zote zitakuwa 12. Kwa hivyo tutapata presentations 12. Kutoka hapo tunaenda sehemu nyingine ya question and answer session, ambapo kila mmoja wetu atapata nafasi kuuliza maswali na kujibiwa. Na kutoka hapo tutakuwa na presentation of written comments, memoranda and proposals. Kama kuna wenye maoni yao imeandikwa, tutakuwa na wakati wa kupeana. Inaweza kuwa ni proposal, inaweza kuwa ni memorandum. Alafu tutakuwa na mwisho kabisa way forward and recommendations. Hiyo pia tutapatiwa na chief officer economic planning, na tutakuwa na closing remarks by His Excellency the deputy governor kumalizia. Alafu tutakuwa na closing prayer and departure. Wakati hii program ilikuwa inatekelezwa, ilitarajia kwamba tutatoka hapa saa 7 na dakika 25, karibu tu saa 7:30, na ilikuwa ichukue masaa matatu, 3 hours 25 minutes. Kwa hivyo vile tunaanza saa 6 ni dakika ngapi? 12:30. So tunaweza squeeze hii program iende for about 2 hours. Ndio? Hiyo tutatupeleka saa 8:30. Kwa hivyo wakati tunaongea tufikirie hiyo mambo ya saa, ndio tupate kutoka hapa saa 8:30. Hatutasimamisha mtu kuongea, lakini tutaomba kila mtu akipata nafasi ya kuongea kwa ufupi, na ufupishe maswali yako, ufupishe maoni yako, na kama kuna swali ambao utapata mwingine ameuliza, utaomba ulifahamu yenye umepatiana. Kwa hivyo tunataka each one of us to be conscious about time, so that we can save time and be able to leave this place at 2:30 p.m. Now, we want very quickly now to go to introductions, na tutaanza na wale ambao mmehudhuria, na kama tunavyofanya kila wakati tutakuwa tunauliza kila sub county ipate wale ambao wamefika ipate kusimama kuwaona na kuappreciate kwa pamoja.
Na pia naona kuna watu wameketi nyuma, viti ziko hapa. Naomba kwa heshima kuu sana, mpate tu kuja huku mbele. Ukiwa huku mbele utapata nafasi hata ya kuongea kwa urahisi. Tutakuona kwa urahisi. Pia ukiongea ukiwa huku mbele, watu wengi wanakuwa wanakuangalia. Kwa hivyo wale ambao kwa nyuma jitayarishe na mkuje mbele. Now, tutaenda kwa introductions, na kwa heshima kuu nataka kuwauliza wale ambao wametoka Kitui South Sub-County. Hata kama unaishi Kitui Town, lakini unajua nyumbani Kitui South, tafadhali tupate kusimama tuone. Hata kama ni mtu mmoja tu, usione haya kusimama. Okay. Kitui South hawajafika, wakifika tutapata kuwajulisha. Twende Kitui East. Kitui East kwa heshima, wako tena wengi. Haya, tuwapigie makofi. Tuweke kamoja. Thank you very much. That is South East. Kitui Rural. Asanteni sana, mmefika kwa heri. Tuweke maua kamoja. Okay. Kitui Central, please. Kitui Central. Oh, wengi. Very good. Tuweke maua katika moja. Kitui West. Naona bwana Mutiso wako hapa na timu yake iko hapa. Haya, tuweke maua kamoja. Asante sana. Mwingi West. Wale ambao tumefika tupate kusimama. Mwingi West. Okay, maua kamoja. Asante. Mwingi Central. Pale tuko hapa. Mwingi Central. Okay. Wakifika tutapata kuwajulisha. Mwingi North wale wako hapa. Mwingi North, okay. Pia wakifika tutapata kuwajulisha. Kuna sehemu ambayo hatujapata kutaja. These are the 8 sub-counties. Kuna special groups. Wale ambao wamekuja hapa kuwakilisha kikundi fulani. Inaweza kuwa ni NGO. Last time tulikuwa na groups, organization. Pia kuna persons with a disability, Kitui Disability Network. Kama umekuja hapa kuwakilisha kikundi fulani, tafadhali simama tupate kutambua. Okay, tuko na Benson Kitui hapa. Kitui Disability Network. Thank you very much. Tumpigie makofi kama maua kamoja. People with disability. Which organization? Which Kitui Disability Network. Okay. Tumwekee maua kamoja. Asante. Stephen Wambua, Kitui East. Nakuja kurepresent a group called Kitui Youth Connect. It's a youth organization. Youth Connect. Kitui Youth Connect. Kitui Youth Connect. Yes. Okay, maua kamoja. Asante sana. Kuna wengine ambao amekuja kuwakilisha vikundi. Yes. Ngoja wapatiwe mic.
Kwa majina ni Faith Chalo, nimekuja kuwakilisha Savannah Kitui CBO, Community Based Organization. Iko hapa Kitui Central. Thank you. I'm Kamene Ngali, na represent Groups Kenya. Sorry, I was doing consultations with His Excellency the Deputy Governor. Yes. Kwa majina ni Faith Chalo. I'm coming to represent Savannah Kitui Community Based Organization. Iko hapa Kitui Central. Savannah Kitui. Savannah Kitui. Okay. Yes. Jina ni? Faith Chalo. Faith Chalo from Savannah Kitui. Yes. Mweke maua kamoja. Asante sana. Nami kwa majina naitwa Kamene Ngali. Mimi ni mmoja wao wa Groups Kenya. Kwa hivyo nafanya na Groups Kenya kutoka Kitui West. Kamene Ngali kutoka Kamene Ngali. Kamene Ngali. Kutoka Groups Kenya. Kitui asante West. Asante sana. Haya, tuwekee maua kamoja. Asante sana. Kuna mwingine? Okay. Sasa kutoka hapo tunaenda opening remarks by His Excellency the Deputy Governor. Lakini kwa heshima ya Deputy Governor tunaomba kwa heshima kubwa wale ambao mko nyuma mketi hapa katikati hivi. Wale mko huko kwa heshima yenu. Hata that lady with the blue jersey, hiyo laini mkuje huku tafadhali. Wacha hii laini ya Mr. Mwinde kwa laini ya mwisho. Wale ambao mko chini ya Mr. Mwinde, please rise. Wale ambao kwa laini hiyo ndio itakuwa laini yetu ya mwisho. Wale wengine tukuje huku mbele. Hata kama ni wanahabari, kunyeti tu mbele. Habari iko mingi pande hii kuliko huko nyuma. Kujeni tu tafadhali kwa heshima kuu. Kwa heshima tafadhali, kwa heshima. Hapa hakuna watu hapa. Mr. Mwinde, hebu simama. Hiyo laini ikuwe ya mwisho tafadhali. Wale ambao kwa nyuma ya hiyo laini mkuja hapa mbele. Tunawauliza tu kwa heshima mkuje huku. Mkiwa hapa mbele itakuwa rahisi kuwaona, kuwapatia nafasi kuongea. Pia wakati mmepewa microphone, msiketi hapo, kujeni mbele tafadhali. The lady wearing a very beautiful dress, kuja huku mbele. Kuja mbele. Thank you very much. Thank you very much. Now it is my great honor. Na alafu kama mkubwa yuko, it is my great honor to invite His Excellency the Deputy Governor to address this congregation. Naomba tusimame kwa heshima kubwa sana. Asante sana. Welcome Your Excellency. Tuketi. To the Deputy County Secretary, the Chief Officers present, our directors, the members from the various invited groups, the members of the County Budget and Economic Forum, the coordinators, the governor coordinators, nawaona mko, members of the public and members of the Fourth Estate. Good afternoon. Muyaseo, muyasengi, muyaini museo, na mawi ndaonde. Charles, mahali umesimama, usikubali mtu mwingine akae huko nyuma, wote wakuje huko mbele, kuna viti. Today marks another milestone in terms of the planning for the county. I think the deputy CS are already
given the legal framework under the Public Finance Management Act, Section 126, that gives the county the mandate to prepare the annual development plan. Ni asene mwezi kana weo ndwende yote mpangilio kana tigo nikenda tubangi sinula rukwenda kuikata county mwaka wa 2027 nonginya tubangi ya kuitene na omundi tunene ya budget ya mwaka ula ukite wa serikali utu nene ya budget ila tuina ya omundi itwakwatiania nikenda withie tu bika 2027 sinla twabangite twina sio na nisio tukambia ku implement kwambia 1st July 2026. And to this purpose, the Ministry of Finance has already prepared the annual development plan, and it's now the turn of the members of public from Kitui County to have a look and a feel of the annual development plan so that they can give their views, which will be incorporated before the ADP is sent to the county assembly. And this annual development plan is anchored to the county integrated development plan, that is the CIDP, which is running from the year 2023 to 2027, and the governor's manifesto. The governor's manifesto tunaita nini? The Kitui promise. And when the two are intermarried, that's where we have gotten the projects that the county government wants to do in the next financial year. And the plan gives the detailed programs and projects that are supposed to be undertaken. The ADP 2026-2027 draws the projects and programs from the third generation CIDP, and the 16 sector priorities highlighted in the governor's manifesto. These include agriculture, water, health, education, urban development, roads and construction, trade and investment, micro and small and medium enterprises, cooperative societies, tourism and hospitality, women and youth, and persons with disability, the border sector, the environment, energy, and matters of communication and security. Since the finance minister is not here, there is a meeting at the Senate today, so most of the ministers have been called there. They've gone with the governor. Sisi ndio tunawakilisha governor na serikali ya kaunti hapa. During the 2026-27 financial year, the resource inflow for the county is amounted to 14,204,767,454. This represents the equitable share of 11,524,855,414, and the own source revenue for the county kana ilambeza county ikola nasia ta ukwati wayo ila yambe na soma 11 billion. This is ilambeza sikawanasa from the national government suwa ilo counties. This is yoka 11,524,000. And for the own source revenue for the county, we are expecting to have 1,086,250,000. And then we have grants
kanambe zazia kuma kwe afadhili kana development partners amounted to 1,663,662,040. Out of these, 81% is the equitable share, and the revenue from the county is 8%, and grants is 8%, and the own source revenue amounts to 12%, making a total of 14.274 billion. The ministries will give their highlights of the project they are planning to do. Each ministry and department will give their highlights so that we can see the key priority areas that the ministries are planning to undertake. So, ladies and gentlemen, I don't think what the Deputy County Secretary has said, we are going to take 3 hours here. Hatutaweka hizo masaa, ni masaa mingi sana, si ndio? Let's be brief na tupatiane maoni yetu ipasavyo. So, from the focus areas that I've mentioned, and that are being highlighted in this annual development plan, we are talking about food security, water access, healthcare, aggregation and industrial parks, and appropriately nurtured skilled human capital, and well-planned urban development. This will summarize everything. You remember very well, our governor is very key on having extension services for our farmers. Ainimaitu makwate andoma kumata ondoma ile kuimanesa na nimunewie ibindailo na negana the state of the county address. Aku insist he has to get more extension officers. Nikienda with kila bandu wena extension officers makuta aimimaitu ndoma ile kuika. Tio isi serikali ndio ambayo kwa kuimia kwa lakini wenda mundu kwa advice pano wale kuiko ndo muna nikienda ukwatu museo katika munda yako. When we come to water, we have seen on the governor wanenya the state of the county address where we are here nituna realize kana kiwoki ingigela turonyo kwata kukwitu is through samples. Nimuonete kula kwenzito samples after mungeto ekiwana kukikwa sample we are getting high yields kana kiwoki ingebyo nabe okondo kumwatu ekite cluster irrigation systems and schemes through these samples nondo ke wone kiingebyo. And I think the last financial year CEO Bretta, I think we implemented around 16 cluster irrigation schemes. 26. Yeah. So this is distributed among the 40 wards, but the 8 sub-counties, sorry. And this financial year, yeah. So we have that one. Okay, so the first financial year did 26, and this other one we did 5, so a total of 31 in the 8 sub-counties. And they are benefiting our farmers. The balls, na pipeline extensions from where we have the existing bore water services, it's just in relation to kutiliwa mkazo. Then we come to healthcare. We have seen
improvement in terms of supplies from the drug suppliers like KEMSA and meds. And no more nekana bala to bikete governor itoka kebila ni 2022 twedo kwa bezo ndawa bando twedo zikwa KEMSA twamea tunenge indawa tukoka kuiva marketikala mahatu yamba ikuiva mbe kenda tumwete ndawa. But now nondwa prudent management KEMSA na meds, they are willing to extend credit facilities to the county. Nondwa ondula governor waitu wende Quran the management ya hospitali maitu na mipangilio yake. Chomunonia muyuna dhile kuna ukienda wa Kitui na nondo siuka quarterly. Every quarter ndawani siende na kuka. The issue of staffing for the hospitals, this is county la hospital mbingi Kenya no neva eto aketui for youth in around 319-20 hospitals kana health facilities wai bandu bange be hospital singi betembe waketui na twendeo tuna mbingi o among the 247 county villages. We had 34 villages sitena even a single dispensary. Now the last financial year tunekia 17. Now this financial year we are doing 17. Ko kila village ya county to na this financial year where they are in a health facility, where they need dispensary, health center, kana ni level 3 or the level B hospital. Nikenda with kila bano ni bakwata ndawa na uit. In matters of trade, in March, we held the county, the Kitui County Investors Sensitization Forum via Kanyonyo. Wala county ende na kwaka the aggregation and industrial park. Now, for the benefit of the naysayers, nendo mutavia nonatie naona vandu vange mutandao ni mundu akwazia izuni mbesa sia national government ilikete bao paingwa even a single coin ya national government so far ilikete bao ilambesa silikete bao ni sia county as we speak, and we are supposed to go on a 50-50 basis. Kwa ila 50% ya national government ya ile kumia up to now maesa ikia onandululu kwa ila mkuwa na siebo ni mbesa siya county palapa bikitu oyu. And to become wa katano mwaka nuo kitu wa 2026 we will be having the county investors forum, international conference. Nikenda with nitwaete andola makwenda kuinvest Kitui moke kuona kila twaile kuinvest kukwitu male kuinvest ba kwitu Kitui. Nikenda with ne maete othukumi mawe yakwa na youth maitu na ukwati kwa mwenendi. On matters of education, the mwone teka na kila bandu the ACD centers and schools nisiende na kwa nasiende na kwetu bakube na mwenendi na alimu maitu no ingaingi siyo kuwa mitandao na siyo kulia mbona Kitui County ndi kwenda kwete the feeding program for the ECD classes. Tuekalile nzi
tutongewe ni gavana na tuweka masabu twakulia kutho waleu kwa siana situ na alimo matue matena kendo mukozwe the wazo wakula kuyazei kila kitu nya kutetheza muno ni chao na nebo twokie twabanga alimo ni mandikwe wethe mwalimu usu ni chao permanent and pensionable na ni mwoni alimo maitu twamekia katika permanent and pensionable terms nikenda wethe ni mekata ni masobeka mwalimu wa ECD bala yoyu ekalata mwalimu longo wa skulu lengi either ni wa primary kana secondary na beala mena certificate beala mena diploma na beala mena chao mena degree na on mena scheme ya service ukwithia mwalimu wa ECD adiba yasako oyuno wanengwe kaloni akaambia kabiasala kake akasobya muunda wake akaka kwake leo dhokoma afanyikazi hospitali mena issues ndawa sio kwatikana na tumela twedete twa makulia matria pwede yabe kindu kimomo ile kwika ni kuongela mbesa katika chao katika uyiti wenyu whether amwe kuongela mbesa mwe expect ku solve issues ya hospitali and ila twa tiyo to yakalanya zina ma MCAs maitu nitwetikela nyena tuongela mbesa na nijo kwa na bena that improvement oyu adiba Kitui no kwethia the cancer center yoran nundu wa besela sibo wathikwa reno unit kana uiti wa mbio mwende no thukuma wathi at the sub county levels hospitali la siko the level 4 hospital so nzeni 14 they are up and running na facilities yende na kwa go maternity wards and what have you kwa sindo isu ndisu si atumia tuongela mbesa katika uiti tokonga likoni no ingia urban ndo na tiene watu kiwa na ndoma ministry ya urban makutu the future is urban kana ando maende kila bantu baende no twika na urban center onaba yakwenyu baende no twika urban ukwenyu musi wasisi abo peto tukatukile bo no kwenda kwa kakako bo na bakenda services ya urban center ila tukwenda tikali si thwasi usubi wani under the Ministry of Urban. Pone watu nokie pwede ana dustless towns. Think numononye the last financial year town waki usiani noneki welami na mwaka ono wilenge sikweki walami. There's also the issues of town planning. Numonere several land clinics kuka town isienyu nikenda mwanwe kila chende yaku last plots mwena sio kula mwena thina wa kukwata ni plot ya kwa iba sijui na kinakibana no mwende ya kuona siende kwekwa nikenda ile kila town ya manyikana mwene plot no the infrastructure ila siyo siendekana sia malelo ku katika town situ stima mulika mwizi sindo sia mzembo suna kewu no siende nazo kuongelelo kalikwe ngini ya the administrative facilities no mone takana kula wards being quite your ward administrative or administration offices stenzelu being your unit minetwe na kula stana igoni siambire kwa ukenda with administrators maitu makwikala mobisi maseo mathukome mwene nzi batena maundu maingi kwa those are part of the highlights ya sindila tukweka katika county yetu na tuoka bandu tabake Kitui town numonye the kind of collaboration ila hivyo katika national government and the county government
maundu ala mende na kwikwa umonde nasa ni mwewa transport yamba kutingizwa vanini atume ama national government ila mabika bakwaja cho mwewa tusaire ntuzunguka mende ya kuyumbanisia muthenya wa mashujade ulokethwa matuku 20 mwezi wa 10 na nimukuona maundu maingi mekika ba tauni yaitu ya Kitui ila niyo county headquarters ilelo tikewo tistima no mukuona kuyethwa kondo kwende na nimukuona sindu bingi airstrip yaitu ya ithokwe oyu ele kwithia mundu enda kuka Kitui akosa ndeke akoka Kitui lakini nondo ni nthuku ndiamba giko but nondo a benefit ya ila tukwata kuma kwa cost muthenya ucio wa mashujade ili airstrip ni kuseua na ya upgrade withie ni sawa sawa na kiyo kiumanite na ukuli wa gavana waitu ula wekie kwi the president wa Kenya tuba yakanyonyo tubingwa hospitali wale bofoba yakwa dito hata border patrol unit gavana waitu ni wakuli president nonye naibo wena kuumwe kala mamba akutoa muliganga kando mwambe kunununga vanini akuli president no tukwate muthenyoma katika national holidays ila sithiawa wikaetwe Kitui president ya mwa na kwatha kana ngeka lakini gavana mwa nukatete kwikio yuno ndo tu ready twaba 2025 2026 nikenda withe tuyumba nangitie no ntweyo inde twambia twoka ba account na yetikila nayo kitumi unonie mabanga mwako twithwe na muthenya ucio celebrate weba na nimukuona sindo mingi sila sikwikika nondo wa kulia ala me katika committee yesu metutabia twinenia close to 3 billion ila sikwitwa ba town ino ya Kitui ho wethwa na a lot of activities na ndo maito mo save so you afanye biashara ala mwena tusumba musiovye withe no kombwethie isitwa Airbnb ala mena hoteli masiovye biasala lengi sia mikawa na sisi ukile town yetu ya mbeotheswa na tukwatiania katika mpangilio yetu. So ladies and gentlemen, in a nutshell, tune job kla kibo tunene omunde in terms of the annual development plan kaukange ke namba odionza kidogo nikenda namba omukwatiane se kila jende mweka kuli no tutabaswa kila jende Kitui ni chao tiwa bose ndwikeka alama na kwatie busoya kuthi Malombe kunena devolution conference muneyo ne kila kiki toka town ku ndikani nimbe wa Kitui lakini mana all the several national functions lakini oiwa babika waza town yesu ya kiokuma tene na no within 3 years kuma serikali la yewa sakuwa kuona itu ndo ekatwa sele kala ka 85% ka national government ka jia wakuya ndo eto ko sele bui busoni wewe ndo itu twasama kaindo ono kinungu kila kinene kia mbeza kitia wa national government na itu tuone ngo 15% account is 47 so is no nzie moya kosa kilungu chucha 85% from the national government. So with those remarks, wish to hand over the mic to the MC and wish to declare this session officially opened. Thank you. Okay, thank you very much, Your Excellency, for that wonderful speech. Tio tata wa mondo masio
na ndumekwa neza meaka maka appreciate tena tumukunia makofi tukwate, lakini amageti alama kamoja tutapiga ile ya KANU ile kwa 1 2 3 we 1 2 3 wawa 1 2 3 we tuibamwe. Haya, tuambie 1 2 3. Thank you very much, Your Excellency, for that very wonderful speech. Pale tumefika sasa, tunataka kuendelea mbele na presentations. Tuko tayari? Tuenda kuthi kwithukisia presentations cia kila ministry tumaneni chaucho kila babangi kwikia andu ma Kitui mwaka nusu twatabua wa 2026 to 2027. Na thank you very much, Your Excellency, for guiding us. We'll try to keep this meeting not more than 2 hours. And in that spirit, nataka kupropose ministry yenye itapewa nafasi kupresent, mnataka tuwapatie dakika ngapi? Ndio tukue na dakika wakati ule mrefu uwe ni wakati wa kuuliza maswali. Mwenda tumanenge dakika sana takenda tuithe na bindesea kulia mokulio. Ameme asian dakika 5 wangi dakika 10. Dakika 10. Tumanenge katika tuwe 5 na 10. Mundu outside a present kwa dakika 5 tisawa. A present dakape tuche 10 tiwa. Okay. Wale ambao watapresent, hiyo ndio maamuzi ya kongamano ya leo. Tutachukua dakika 5 maximum dakika 10. The order of presentations will be like this. Number 1 will be Office of the Governor. Number 2 is Office of the Deputy Governor. Number 3 is Minister of Agriculture and Livestock. Number 4 will be Health and Sanitation. Ni vile watu walifika hapa ndio tunafuatilia. Okay, number 5 itakuwa Minister of Trade, Industry, SMEs, Innovation and Cooperatives. Number 6, Minister of Water and Irrigation. Number 7, Ministry of Education, Training and Skills Development. Number 8, Minister of Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services. Hao ndio wamefika hapa. Wale wengine nafikiri economic planning itakuwa number 9. Na tutakuwa tumebaki na Minister of Lands, Housing and Urban Development na Energy and Environment na Roads, Public Works. Pengine kuona wale wametumwa kwa those ministries that the 3 of them kama wako watapresent. Kwa hivyo without wasting any more time, I call upon Office of the Governor to make the presentation. 5 minutes, maximum 10 minutes. Okay, thank you, Master of Ceremony, our Deputy County Secretary. Through His Excellency the Deputy Governor, Honorable Augustine Wambua Kanani, my colleague, the Chief Officers, Directors who are here, and members of County Government staff, na anduma Kitui, mwasio ingi, ni museo, na mabinda wanze. Okay, Master of Ceremony ndana atutabia tuitumia lugha iba, lakini tuatumia Kikamba tuende nesa. Kanabia mundu trekwi Kikamba. Evo. Oithio nze tukiwa. Okay, kwa sieto neto Stephen Kitonga Wasale. I'm a Chief Officer in the Office of the Governor,
in charge of decentralized units. Decentralized units ni department ile in charge of county government administration. I'm here on behalf of our minister overseeing the departments in the office of the governor, Mr. Ngunda, who could not be here. I'm also representing my colleagues, chief officers in the office of the governor. One of them is Agnes Mulewa, in charge of public service management and general administration, and Madam Kamunda. Therefore, our report is very short. I don't know whether this can be seen in our annual development plan for this financial year. We intend to do the community level infrastructure development program, which we call CLIDIP. Na nyonzeni mwezi mwango wa CLIDIP nula weka our project at least in every village in the county. So we are going to use 750 million shillings for that program, which is about 350 projects across the county. The second one there, we will also complete police stations. We are doing police stations in our border with the Tana River. There are 8 police stations, and therefore we are going to use that money to complete the ones which are already under construction, which are we have several. Imweto ayo Mumbai kuya vocha matu tuambui yenda umalalane tunengeta wa kwa ngongo ikuyanu engeta wa katumba ngune engeta wa mandongoi na engeta wa kwa Kamarizi ni Sekuru and even kona Kaliti. Then we are going also to do refurbishment of buildings, repair and improve of old county office infrastructure using 10 million. This is the main block, which is in the office of the governor there. There will be some renovations and another building somewhere which we normally use, where we host our enforcement officers. Then we have construction of additional office block. We are doing 2 blocks for our county staff, especially where we can have meetings like this one in 2 places. So it's already started. Actually, the 10 million, we are going to use it to complete. Go to tumeambia hizi kuminukilia mea kwesiwili. Umwe with wabaya bedi quarter ya public works. Wala minister wekala na ofisi yonge wabaya or kwa works. Tukwa ka 2 blocks. Completion of police station, isn't it? Okay. Construction of police station. No, number 6. Okay, number 5, completion of ward administration offices. Yes, we are going to use 8 million to complete some ward and status offices. And lastly is the construction of a police station called Kitui Police Station. Ekuyaka Nziko ward. Eto tumeambesa is 19.75 kwa kamobisiasu. So that is what we are going to do in the office of the governor. Nandi recognize it officers elama office of the governor member. No monga memakoneka office of the governor staff who are here. You can stand so that we can be seen. Yeah, including our administrators in the field. So can you clap for us? Asandeni, thank you, Your Excellency, Master of Ceremony. Tawendie. And we're going to invite the next presenter. Yes, Office of the Deputy Governor. Bwana Kathenge is here. Karibu. Amjambo.
Kwesitwa ni Ferdinand Kadenge. I'm Chief Officer in charge of Tourism, Hospitality and Game Reserve, Department of in the Department of Office and Deputy Governor. We are two. One is in charge of performance contracting and emergency services, and she's not around. She has apology. So eka nikinetambia ya kinoni sale tudina kikamba. Na number one, in that department ya emergency service and response, nito plan ite kwa ka dormitory. Ala mwende tena manyenyoni ni mkuwa na na rescue center inakiwe po. Pa karibu na palawa kwa cast Pumbe karibu na Kewi pena emergency center inakiwe po. Na ni vangi kwa dormitory ya itande komine ile na also ekwekwa water na sindusia ICT. Number 2, pena kendu kikwitwa response to disaster kana ila twakwatwa ni mbanga itukwithwa na mbanga mingi membi cia lelu ila mbue kuwa kwithia be andu matwa ni kipu na sindu cio kozu na bone pa plan itwe kwithwa na mbeza cia emergency nisio si allocated 6.6. Then number 3, it is operationalization of Mutomo Reptile Park. We have come up with a reptile park kanani twethiwe na reptile park whereby siana situ sieke kutoa sithi National Museum of Kenya kusisia snake yani just kusisia nzoka ku na nzoka zitwa ako kwitu Kitui kutoka na mwangu wa kwithia na reptile park Mutomo na wone tukwenda ku operational kana twithie no ambia kuthukuma o itayali ni 95% complete kila kitiele no sindu nini indi mwaka uzu twendete ni tukwenda kwithwa na parking kuona wiwa ni parking mana sindu lingi sionze ni complete parking. Then Kalundu alamende teba ya Kalundu ni monete sindu la tuikitebu kuma 2022 ni twithitwe na tukasovya kundu kwa kwikalela tukenga balandu at least on one side tukasovya nezo kethe kwithia andu mekwiwa mavikabu no mutu kiwebu kukethe ila kwina mumu yole playground weze kwithia no umalio kana ka kubu wakatwa ovu athandu no tonyo tono katwa ilobi no keka lobu kakaithwa no kena housing castle na twindo tungi. Then South Kitui Game Reserve. South Kitui Game Reserve ni bala tukwatanite na National Park Savo East. Tukwenda kuika nitu izi area T-fenced but tuenda kwa mbote malelu wa 1.5 million. Maundu ange makwambia na for those who come from that area and the other area of Mwingi North, the information we are getting, good things are coming. Yesterday we talked with the commander and the letter to evict those people, it's ready, and anytime they are going to do that work and that area become free from hunters. So we are planning to have grading of the road. Then Mwingi Game Reserve, we are doing the same, the road grading. Then we have, after we develop these tourism products, like Mutomo, we stock Kitui National Reserve and Mwingi Game Reserve, we have to market those things. Kenda weze kwithia andu ni mama na kwikundu. Apart from the locals, andu alange manza ni mama na kana kwikundu. Kutona kusizwa nzoka other than National Museum of Kenya na alama kwenda kwika research no tumatavye through internet kana chao ndio tukita promotion moke baya kwitu na economy ya kwitu kwithia ne asova ni to allocate tempesa fulani bo si akwika maundazu. Then our hoteliers wa kulia Kitui kana be hoteli rated ukase class 1 class 2 nothing kitumini chao andu meitu titamena knowledge ya kana moteli ni mali tekwithwa make classified ni wenda au kwa this is star 1 star 2 star 3 unu watu kwenda kwika twambo sensitize andu meitu kenda ma form groups cia hoteli na twimete alame ka rating TRA Tourism Regulatory Authority moke mama trainee na makumebo kwithia ni ma so vya moteli moke nda ila rating ya ambia
from next year uize kwithia hoteli waku no ureitiwe number 1 kana ni star 1 star 2 kana ni which star score and ma hoteliers ala mebano be prepared next financial year ukethwa ukwikwa. Aya, then we have our conservancy alama tumea Thika Road Kanyonyo. You find that there is a lot of wildlife there, giraffe, zebra, antelopes. Nikitothi Nairobi Park tukazizi ndo hizo natwe nasio pa kitu nitukwenda kuimprove that area uweze kwithia weno umo bana kaduthi kaku kana mundu wa taxi akautoa oneza ukono zebra ukono giraffe antelope ila zikweza ku cost a lot kuthi Nairobi kuthi Lewa kana kuthi Savo lakini no asiona bayana no save a lot of money. Then we have our Mumoni IBA. IBA is important bird areas. Kitui tunasema ile Mutitu na Mumoni ila registered number 67 and number 66 and number 67 respectively. That is Mutitu, Mumoni and Mutitu. Na buno boko ataka so nikamwe keki bapakanya na tunge na nikama migrate ya in different seasons. Kethi Europe na kakwikala kethi South Africa na kesi okova kesi okamumoni kana kethi Mutitu na uenda kukona the Mumoni na withi very early in the morning ndukakome ubiche saa 5 tisa sawa na wabuni tubangete kweka undu wise kwithia wa about group ila zibuni twa ithoye some equipment with wa bikabunu kwata binoculars ukwata guidebooks ndio ini tukwenda matwa father wise kwithia wa bikabu wiko no wika lenze na computer no kewa click here no kwithia no kata ni wako na balaka na on the physically you can go and see where it is. 2 minutes. Yes, the last point, that is point number 10. Nambelenge Kitui County tuina tourism policy. Tukaze zuope na kindu tukwenda kweka tutumia policy hiva nitumia allocate tembeza. Paingwa kindu cha serikali kienda akite policy na mwiyao. Tukatuwa tumucharge na policy hiva ya tourism. Ni otu waitie tuithwe na investment in policy formulation kana tumanzo ndola tukukana tourism policy formulation. Thank you bwana MC ndatekelezia kwa zina ndala. Thank you very much. Nogweza onenge sainge. Okay. Thank you. Na dipe ngimwe niona number 11 still indateka sia kwa nende siwe dala number 11 ine yanzo nemweze yanzo balai yanzo iba yanza mbani pando beta wa Kamale exact hizi ni ongweta ebia yu ala moment ngalezu nimeze kana a lot of Christian come from around Kitui and beyond Kitui to have a retreat there. So wadhibu nokwithia baina bandu ba washroom restroom bahingwa kuni tupangite with andu Christians ala mothibu mena pandu conducive tumasovezi either nicho na benches cia kwikalela ila mamina kuboya kuya mundu no athe banzi akenjoy ka breeze na ndu praise wa muno wina bandu tona kwi relievia nicho twaitie twikie 2.4 million. Thank you mzee ndo akona that number 11. God bless you na kukuangalanga maisha maingange. Thank you very much Chief Officer Ferdinand Kadhenge. Chio tumukunie tumwekee maua ala kila mtu amwekee maua kamoja. Alafu Chief Officer Saleh ni nambo dibandu kwa hiyo tuina munenge maua yake, kwa hiyo tumwekee maua. Chief Officer Saleh pale yuko, tumwekee maua kamoja. Thank you very much. Sasa tunataka kumuita Chief Officer Livestock Production for the Ministry of Agriculture and Livestock. Ya ni mobea mwa iwaziathi kupetela kula kwe mwenene witu ndepitu ngabana na ene nzela mubikie mwatindara
agriculture ni kwatiti we twina waya mwingi timu buthu nundu rina page ile ciosoma na kwa masitwa ni Don Jonathan Chambi nzao ninye chief officer wa withia windo na wanikiwa miatu twithe ana Gladys Kiboto no kwati wa agriculture na withia wa Makuyu tungamiwe ni Dr. Kimwele Mbaya no munene witu kano waziri witu na kwa kwambia ni kwatia we kitio hizi agriculture terminologies mbomo kwa umwe wange kila kizungu mbeki na hii presentation yendaza kwa unenge ndateke 15 number 1 ni kana netoba one is palm inputs kana mindo ate mbeu nitobangite kuwa mbeu sia kubanda mboka matunda na zindu zingi ilibwa maondo ma kubanda mboka na wabutui tutuikite mile kila kengine usia mayala meza maleume itu na mawau katika ward miongwele na itatu mayano meza matunda ni maembe na tupangite kwikia milioni umwebu ilongi no ubo wa agri nutrition support kana kutethesia support on agri nutrition na wabu tuikite milioni that is agri-nutritional support services through provision of co-garden kits, distribution of kits to farmers, na training on establishment and management of kitchen gardens in our million umwe. Elenge ni project hii tutumita napsiti kana no mumezi hii eta wa wedi wa nzuki uboa wedi wa nguku maembe na ndengu kana napsiti na yezu ni kukozobia market in infrastructures kana uboa kundu kwa kuthoise sindu na putukekia milioni 10 kila kingi ni establish and demo farm in all 40 wards kana ward zitu zionze si miongwena nitukwaka mazoko na yesu tuminengete milioni 8 kila kingi ni development of farm-led irrigation structures in new and development of community-led structures isu project isu numinengete milioni 30 kana milioni miongo 3 then nitubangi itomanisia emi miongwele na dhanzatu emi ngili miongwele na dhanzatu kupitila wimi wake sasa na yesu tuwabanenga milioni 2.5 kila kingini pe na mwimu tumita FPOs kana farmer producer organization kana cooperatives na zizu na zinu tukuikuwa tambu katika sub-county zitu si nana kwa kuinenge milioni miongo 3.5 kila kingine ubo wa SACCOS kana ikundila ziandola makovitha ziambeza na kuia na sisi nutubangite kuinenga milioni 12 kila kingine kwaka ndia tio mwene zendia ila tusita pampons project hizo ni bangite kwaka ndia katika wote zitu zionze zi miongo na itumia milioni 9 kila kingine rehabilitation tumeta hata kikamba kubukozia kana koziokia nitupangite kwika that is rehabilitation of water sheds through SLM's practice in Kiomo Kiaidani ward procure and distribute 20,000 seedlings kana tumetetu mutizia data hizi seedlings tuzia data kikamba we tuzita seedlings na wabutu kekea milioni 5 kila kingine ukwata mbu ando watu meta entrepreneurs kana weze kwithia wimiolo kwimanu wimioto na kukwete chao ukwati na wabune tuikite milioni 1 yeah 4 million then also katika number 15 kila 8 sub-counties nitubangite kumanyizia andu na kumanenga starter kits cia kwikata
si akwika maundu azuma wimi wako ete mbesa na obuto abanenga milioni umwe. Then we have farm development, tractor plowing kana ila tio mwe na kuima kutu imana matinga ina wabuni tuwekete milioni 5. Alafu sustainable land use kana wimi uloto ya kwananga muthanga ula kwithia muthanga waku utumia neza na wozu nitu unengete milioni ile. Then we na ungi wa kulolo melia kana capacity strengthen capacity building on AMS ando amele ya kutio mwene bala ndutu ya matinga baya ngali na kila kindu chonze matinga matuimia na obuno to banengete milioni 3. Then ulongi no bo wa unyaikia wa bo wa wimi kana kusomeria imi extension and advisory services na yesu tumenengete milioni 200. Then kila kingine establish and equip agricultural information desk. No muna kwika ate kwithwa ukiza kwithia wendo bo no ukwate ko no kwithia be mundu wibua wendo bo kwithia no ekata kilo kukulia cho ndiki bwa wimi no kiria bo na obune to banengete milioni ile. Then kila kingine deepen skills of extension staff kana kumanizia andu ala mabubu ndi azio bo wimi na mwanzo to amanenge milioni ile tia kumamanizia. Then kila kingine kwaka ubisi katika sub county ya Kitui South vandu vaikuta motomoke bwea na yesu amenenge milioni 3. Then tio mwonani tuenda asho ini tupangite mwakozu wa miongwele mwakozu financial year ngine tupangite kumia na yesu nayo tukatumia milioni 38. Kila kingine kimanizio kitu kicha batu kubeta ATC kana Agricultural Training Center na obuni tubangite kubenza ndobo inatumikia solar izi naenda milioni 3. Then establish pasture kana kwi neto zobya kula tumelunda twa kubundizia mimi ubandiwa neki na obuto abanenge milioni 1 na ngiliana imwe na miongwena. Then kila kingine ubo wa acquire high yielding dairy kana man todo ngombe ile tona kuma iya inge na sio ngombe hizo tona kuma iya inge tubangite kutumia milioni 1 na ngilima na 3. Kila kingine udho tumebuko twa kubanda matunda kubanda mboga na sisi twa menenge milioni 1. Kila kingine to promote of agriculture kana kwa ilia withio wa makuyo na kwaka kundukula makuyo matona kwa ila kwanzela kizaza na obuto abanenge milioni 3. Kila kingine kwikia makuyo kundukula kwa matsilanga ndam stocking katika sub county zito zina na hizo amenenge milioni ile. Then kila kingine install of cages in Kiambere ndiye zekana elango aze ku install cages ni mukwatya niweza kweli abantu bawiye makuyo na mothi makuyo azu kitito meke abantu ndo ate kasumba neno kasumba kabwata kinduki ila tunene ya cages tunene zindu ziokozu ko une tukwenda kuya twindu tune kana weza kweli ela makuyo meba uko wela muhimi ukuka kwizokeza ndeko no akuzemba na makuyo mana iki Kiambere tio nene ko uweze kweli nto yake jizizubu na jizizuti sienda milioni 3. Then livestock production kana wedia wendo nito bangite kuwa nzamba yake sasa ila uweze kweli nzamba ezu ya kukine yangu kuka kwata kaziyo na kumwene atu makukulia umiziba na obuto banenge milioni 3. Kila kingine bana no akaya kila kingine ubo wedia wa ngombe na bado enda wedia wa ngombe ziana mana abantu tubangite kuwa mbeu kana mindo ate simeni kuwa mbeu ino tio mweni tuikia mindo ate na be mundu ita nzuke muzio muno kulia DG kuikia ngombe aku mbeu izundi betazia na kilo kwithia ukulia ni ezia mabatha ezia kamwe kwa uona to mbeu dio manza mundu ita nzuke akuikia ezia akundika betia na muno withia wetelete mabatha kwa uba wandu banengete milioni ndo banengete milioni ile 3. Then kila kingine withio ambaloku rapid production na obundu banengete milioni 1 kwa
nezitu muno twenda ano mamuiga ano ko ni muito na mbalo ko ingundo na ugela wende na mbalo ko yenda mundu kumedi ko ibeze ni jeje no wozu muno na ni jeje zo ya mbalo ko uni to ngewani izuni to banengeta milioni umwe kila kingi no bo livestock extension and advisory services katika kunduku wote zitu sionze si miongwe na to banengana milioni monza uno bo akumanizia emi bo wa wiria wachao windo then kila kingi no bo akusanza indo livestock disease management and control kananzanzo nao ko ndawa ya kusanza to menengeta milioni 5 na kila kingi pena mindo ataba ebala mo umindo makadi miwa iba bizino veterinary nao nikanayize kwiri ayithu kumaneza nayo ndo tumenengeta milioni ile na bika bunyendia bika mwisho timu bya muno mwayathimo. Thank you. Umechukua 10 minutes. Asante sana. Amechukua muda wake wa dakika 10. Tumwike maua kamoja. Asante sana. So the next one, health and sanitation. Kwesila kula kwe Deputy Governor, my fellow chief officers, officials ma county ya Kitui na enende ma Kitui. Mwende hata. Kwa masitwa nitawalin Kitwan, ninye chief officer wa public health and sanitation, Ministry ya health tui makatibu watatu, we Dr. Benson, ulo kwa tilile masivitali kana medical services, tuina agrikamba, ula withia mubia ni wandawa. Na munene wito kana minister akuitwa Ruth Koki. Ni watu inandatika 10 na health tuingewa mbingi kwa uni mumbetikilia nambiye na nene kuwa lakini tio mumbiwa. Asante. Mubea ni wa medical services tuambia na locum sia nurses, lab techs na clinical officers. Locums ni mbesa tu ya kando ela nurse we katika health center wawa no kwithi andathukuma tumanzonge locum ni kana hospitali sutu ikabinge. Next ni facility improvement fund kana FIF. Hii ni mbesa ila tunenge hospitali maitume 14 ila ni sub county hospitals C11 na level 4 itatu ila ni mwingi miwani na KCRH. Next ni Danida counterpart county funding wene shirika itawa Danida na itunenga mbesa ni kana tunenge dispensaries na health centers na katika agreement yesu Danida manenga ne mbesa ta 25 million ila manenga ne county ni ilete ku match up half ya mbesa ila Danida wanenga ne kwa next ni county primary healthcare funding for level 2 and 3 na yo county 10 milioni 10 Danida ya nenga ne 25 county 10. Next ni construction and upgrading ya Maiko ma Sikuro ikanga na Zombe sub county hospitals bao wanenga ne 26 million. Next ni completion kana kuminukilio kuta wa Mwingi level 4 hospital na KCRH bao wakanengo ni million ile wena hospitali kwa mutito ukwetwa Zamba Kitonga Memorial Hospital na yonzamba Kitonga ikanengo million 10. Continuation of construction of a renal center katika county sia southeastern Kenya Sekeb, Machakos, Makueni na Kitui. Kitui ya nengiwe yake a renal center na no twende na kwaka ku continuation ya mwaka osu ikitwe 5 million. Continuation of construction medical kanabe ward yaka Mwingi ya Stoli kwa uno yende na kwakwa waubeki wa milioni 10. Vena ward ingi ya amenity kana surgical ward weba ya OPD KCRH nuona miako yongamie bandubu usuni mwako omwe wa amenity surgical ward wakeki wa milioni 10 na miako isu ibu KCRH stalled nele
mwaka omwe wa amenity surgical ward wekiwa milioni 10 na usunge wa maternity kana pediatric ward wekiwa milioni 10 na nguminukilia bena kwaka OPD ya chuso na bu ni phase 2 ikwekwa nundu mwaka u tukwatie no twende na kwaka kwa ubo ubekiwa milioni 5 bena upgrading of health facilities isuni health centers nisiosi and medical services na buba keki wa 11 million kwa uba uni kuendea kurenovate na kusobia health centers ito ila siye ku mesieni na mwisho ni continuation of automation of health facilities taundu tu isi oyu andu nimumie analog and amended digital kwa uno tuende na kwa upgrade automation kana ukwethi ya facilities ito si na computer na sindu taisu kwa uba ubeke wa 2 million katika department ya public health and sanitation woni bobethia na community health promoters 2470 na ni manenga weka stipend kano okaindo kanini ka kuma encourage na kila community health promoter nenga wengili 3 sionze sikuka 88,920,000 national government ni awetie counties ma nengane 50% kwa community health promoter na mo makanenga nae kwa 50% ila national government mawetete ni 2,500 lakini kwa kuito governor Asia community health promoter manenga wengili 3 kwa the other grant kanesio community health promoter from national government ikuka 74,100,000 next bena mbesa ila tunenga dispensary situ kila quarter nekana dispensary yetonye kuiba mundulo tuta watchman makuiba stima na kibu osindo nini kumbe saisusi ya level 2 which dispensaries ni 31,881,000 otawo dispensary sithia na nasumwe kwou onabuni tuikite mbesa cia locum kana ukwithia dispensary nas ndebo nundu wa itumina tumanza umwe wa kukwatilila kwa locum cia dispensaries tuikite 8 million tuina mochari otwende na kwaka mochari ya ba KCRH na cia ndwala mezi labuno makuona mochari no yende na kuthela na be mochari yenge mwingi level 4 ila impya kwa mwaka osu ni tuikite 15 million kwikia miako nenzelu kwa kila tukwika uni kuequip kwikia freezer isu coolers na ku landscape kusobionesa na kwikia gate kwa mochari isu sie ile tukekia 15 million wena mochari ile inge ile sia chuso na mutomo na bobu ni tukwenda kusobia repair and renovation tukekia 4 million bena purchase of cold chain equipment for immunization cold chain equipment ni free jila siekia wanda wasi anzanzo katika dispensary na health centers na butu keke ya 3 million tuende na kudhoa free jinge construction of toilets for primary health care facilities masibitali maitu sio sivalokite kana sio imo kwithi asilia nai kwa ubo ni tuikite 8 million otwende na kwaka. Next tuna construction and renovation of level 2 isuni dispensary sito na no mwezi ila siemesiene undu silie kwa ubo ni tuikite 15 million twende na kubaka langi okusobia kula kwiliondo ceiling and what not. Lastly, in that department, to a purchase of water storage facilities for level 2 and 3, na tukabeki ya 5.2 million. Asuni matangi makibu, toto a dispensary na health center. Department ya ndawa, drugs and medical supplies. 2 minutes. Purchase of drugs. Bau tubeki te 408 million. Isu nenda wila tuita farms and non-farms. Bamwe na linen kana masuka
na lab reagents wao ni votu ikite 408 million. Next ni maintenance of medical equipment kana equipment sia masipitali sia dhuka ni sia lito kuikala siusobwa kwa hivyo uni tuikite 8 million. Vena store sia ndawa ila sikethi wa siusobwa kana ku upgrade wa kusobwa ceiling, shelves, air conditioning. Na hii ni masipitali Kanyangi, Katulani, Mutito, Sikuro na Yata Health Center vaubake ukiwa 2.5 million. Vena theater Mutomo sipitali kuequip theater su ikiwa 3 million. Kanziko Health Center ninzelu na no equipiwa kana ikathoewa miyo ni kana yanzie kutumika vekiwa 5 million. Mutito theater ninzelu na onayono ya ilete kuthoewa equipment ni kana operations yambiwebu theater su ya Mutito vekiwa 5 million. Then equipping of Chuso sub-county for the last 2 financial years ni dhete kwa na mwako utena equipment veundu bathukumiwa kwa Chuso vekiwa 6 million nikana miako esu wambie. Then a purchase of medical equipment for rehabilitation departments na isu ni department sia physiotherapy na occupational therapy sibitali wa ikudha na no beki wa 1 million. Then equipping of surgical amenity ward ila ye mwingi be ward ya mwingi ila amenity isu equipping beki wa 1 million. Next, when equipping of 26 new dispensaries, Governor Malombe oka katika manifesto yake isi kila village ni alete kwithia na dispensary na tuosisi atuona 34 villages ya ina dispensaries kwa oyutwe ni twakite 26 nzelu kwa 26 isuno si equipewa na sikeki wa miyo yothukumi na niwo vekitwe 17 million. Na lastly then equipment of Yata Health Center nondo Yata Health Center nayo ni nakiwe new buildings na Yata vekitwe 5 million. Asante. Thank you very much, Chief Officer. Haya, tutayarishe tumpatie makofi. Okay, tumwekee maua kamoja. Asante sana. Thank you very much. You have taken 11 minutes. Tunaenda kwa Chief Officer wa Trade, Industry, SMEs, Innovation and Cooperatives. Welcome, CEO. Thank you, Bwana MC. Through Your Excellency, the Deputy Governor, Deputy County Secretary, and all Chief Officers, na andumaitu. Muyaseo, muya ini museo, na mabinda wanze, asandi. Kwa Ministry are trained to the Chief Officers, ele, nye to Michael Kali, ni the Chief Officer wa trained kana viasara, na to the na Chief Officer Paul Ngei, na akiwonga mea maundoma cooperatives na ikundi. Na waziri witu ni Rose Mutuku, niwe to the anake waziri witu kwao, ni bani represent ministry itu katika presentation ya annual development plan. Na ni present you tuina maunduma katika undua biashara na andu balama kuna biashara nini mubango ni watu inawio nutukwenda tuake market ingi thanthatu ila tukuletwe ni wananchi tuminukile kwaka na miaka ilinzelu ni twakite market 33 na siena sio kwa uno mpaka market isu chithe na sio nikenda withe no situmekeneza kwa utu enda kwa market 3 tujokingi twake sio 33 katika market isu na tu repair solar lights kakeli ni undu wa biashara we matatizo maingi na twitha na independent leader weights and measures ni andwala mailiko kunikila ithimisitu masita siende si sawa no andwala mailiko sisi zindula tukwedo kuka na isio meet standards na nitukwenda kuequip ofisi na tukwa kalambu ya ofisi huu nikenda with it na new machines
nigenda with it well ka supermarket no tumanye kila kindu kithuku na kila kisio na tubangite we also kakua milioni miongo na ile ngilima na thanza twa miongo etano thanza tu mana monza miongo thanza twa na kenda kindu kila kingi tubangite kwika ni kindu tukwita trained financial literacy kana kuisomethia maundu ma biashara undula ile kwika bookkeeping nigenda withie wina records utonya kuiba andu wako baloni wina records sitonya utumika katika mundu akwika business assessment na tukaetha tusomethio na amwika maitwa la makona nodozma biashara kutwa kwitha na trained shows yethe ni bandu wena trained show kutwa andu maitu na kwaka njua kale chains ini Kitui ni mwingi na wetu tubangite kutumia milioni 300 ni tubangite kuendea na infrastructure ku set up pala tukwita kanono wathiba la kanyonyo twakite ngondown nyanya ngondown ni cia eleki wa machines ila cia ku process dry foods na ngondown ningi ina na sisi tukwita value addition ila cia eleki kwa cold rooms ila cia eleki kwa machines ya mango processing fruit processing sindu hizi cionze na tubangite na cio tukatumia milioni 500 wa sisia balati badelu meako no ende na His Excellency the Deputy Governor no awetasia palambe sila sifikite buni sia county ni tuko expect national government tune milioni 450 tuisika tunenga endi na no twende na kwaka kwa uni tubangite kutumia milioni ingi yana kwende ya kuminukilia mwakosu na kuete kibubu na kwa ana maundu alange mabu county ya Kitui kupitila ofisi wa His Excellency the Governor in 2014 ni andivaindio kana akawanywa ila tukwita 6 economic zones kana kila kilio kulingana na natural resources ila sibo na sindula likwikwa na nitwambite mubango wa kuengenja ndola me within the 6 economic zones na 6 economic zone izutsialea kuinvest kana twalea kuikondu sietu obu kwa hiyo itukwambia maofisi na itukwambia mean aggregation centers nikenda with the other way QSO you can do your aggregation QSO na chozi thanza tutubangite kutumia milioni 500 nitukwendea na kwitha na public engagement na star awareness na kumbrand investment zone isu nikenda simanike na nikenda with twakwata investors na cho nitubangite pamwe na investors conference kutumia milioni 500 ofisi witu tuima officers maitu mafiuti na me facilitation kana mengali nitubangite kuthoa ngali mwe na kusoma thoya kibikibisia nikenda withe no mabike kila every small town katika cooperatives niyo backbone ya aggregation kana kumbania siendo twalea kwitha na cooperative strong na yo aggregation tuitonya na aggregation ila ibala industry area ndika thukuma wasoba cooperatives la ciathiwe ciisa na misingi ziota kama kisiende enesa kwa uno registration ya new cooperatives kurifabila dormant itubangite otumia milioni 5 katika cooperative no mpaka cooperative tueni andwala leaders ma cooperative na ndwala me katika cooperative na okoma train na quick elections na kumasomethia undula meyo kwazia na tukatumia milioni 5 na ngilia na imwe cooperative management nienda with ni either na meetings sila zikwendekana kulingana na meyo kutwando leaders ma cooperative exchange programs na kundevelop cooperative operational policies na tukatumia milioni ile nikenda with tuina cooperatives zio 4 minutes remaining nitukwenda ku train cooperatives kana members ma cooperative nikenda maelewe ni sindula ziokete sindula zikwetwa value addition and aggregation tukatumia milioni 3 na indi cooperatives nombaga kana ofisi nombaga wige audit ya cooperatives kusisi mabuku maende hata na kana bookkeeping iketweneza na tukatumia milioni 4.5 katika branding and marketing nitukwenda brand maofisi maituko Kitui County headquarters nikenda with the obedient no man ofisi wa ministry ya health weba ministry ya lands weba na watu bageta tumia milioni 3 na ngilima aneli
then itukwigia tsindu zito light boxes wasija kula ilobi kana kundu kula kongibe kindu kito adopt light itukwigia light boxes bala matonya kwika advertisement na makwiba county revenue na otubangite otumia million monza ngilimana monza 5. Then nitukwendea na illustrator conferences na marketing activities across the county na otukatumia million 4 na ngilimana eli. Together tukwika brand awareness kana ku create brand ya Kitui County na watu bangi dotumia milioni 10 na ngilimana 5. Peila tukwita value chain. Value chain either ni mango value chain kana ni animal value chain. Watu kwambia ng'ombe the production up to the end product na zio value chain is to bangi the queen develop na queen brand na million than that na ngilimana ile 5 na indi itubangide ku create partnership with both local and national investors ministries ila ingi na government agencies na tukatumia milioni 3 na ngilimana 5. Then kama mwisho tukikwenda ku brand flagship projects ya government kana project ila nene muno ila sina maana na ila sina impact nikenda wethi chamanyika kila mundu na yo tubangide tumia milioni 5 ngilimana ile 5. Thank you, asante sana kwa kumbikiza. Thank you. You have taken 9 minutes. Thank you very much. Haya, tumwekee maua kamoja. Asante sana. Maji inaendelea kupatianwa, tuchukue maji, tukunye maji polepole na vitu vingine itaendelea kupatianwa. Nitu nengwe kiwu na sindu ingine osiokite nimukulia kwa ndaya. Mundu ekalobala winu kubikiwa kila kindu chonde. Tuibamwe. Asanteni sana. Tuendete kwa water and irrigation. Minister of Water and Irrigation, please. Nimovea DS kwisila wa mwenu ito andaya Your Excellency the Deputy Governor, colleagues, directors yala meva adhukumima county government na NND Kitui County mweini museo mavinda onthe mavangie meso nenga nekivu Ministry ya Water ya vikiwa mupango weilio nitwa Breta Mwangangi ni Chief Officer wa Irrigation inda andwangi ni wa member we madam tiwe Chief Officer wa Mingeto tuthukuma na koli Chief Officer wakwa wito wa Nathan Nivungo wala withia katika department ya water na minister waitu Bwana Peter Ngunda, waziri na CEO mae kone maintie uthukumine ongi na natumanuke kuungamia undu katika Ministry of Water and Irrigation. Nitwizikana governor waitu ni wavangie kumina thina wa kivu Kitui twikwata enough rain na governor asi ande twesita wa rain ni myongela biba mwambio tutwike brain tutumia brain nikana withie nitwakilia thina wa kivu vina na kwanza yake ya kutumia brain twethiana number 1 water resources development pala tuna feasibility studies, survey and design and construction. Nenda kwa asia tutambete kwikia project one mwenundu project situ monosi yaka wako yambusini nitwithiana comprehensive assessment tusisi pautu kwenda kwikia sample usu ni viable na whether we viable to kikia the sample nitwizikana nitwikia as nitkwaka samples nana o kila mwaka so mwaka ukite twina plan ya kwaka 8 samples ila tunengeto 144 million sina feasibility study, survey, design and construction. The same nitubangite kwikia earthy dams ila siatha niwendi governor evinda yake ya campaign small and medium size earthy dams kwa million 888
nitu drill ya boreholes twaza twende na kumina thina wa kiwu Kitui na twina million 30 cia ku drill boreholes. Mabinda mangi twa drill boreholes ta mwaka huu tweet ya ite equipped tukuka twakwata budget ya equip tuki-equip. So twina equip boreholes ito with solar 40 million. Twina 15 kilometers pipeline ila tunengete 10 million pipeline extension from high yielding sources. Mabinda mengi twina boreholes. For example, twina boreholes ya sienzwe kuo yatene na boreholes isu ukita situmia maybe ta diesel. Nitu kwenda ingi kusolarize those boreholes na twina 20 million vau. Water supply infrastructure nitu isikana twina water companies ingi water companies ile Kitui County, that is Kituasco and Kimwasco. Kimwasco ni Kiambere Mwinki Water and Sanitation Company. Mabinda mengi to na kiwikitilwa nundu wa kwithia stima sithia itwana kwibika. So county government ni nenga na subsidy through department ya water na butu na 50 million sia that. Water schemes, repairs, rehabilitation, that is operations and maintenance, and detailed surveys and designs of infrastructure projects. Na siata katika samples ila tusobasia na samples inge ila siake ni maybe the non-governmental organizations partners ila siethia sichenda maintenance no ithi tutona kwika repair. So we have 10,134,346 sia repair of that. Na tukithia na water management, water schemes management. Katika those samples itu formate committees sia management na twina million ile sia ku train 16 water management committees. In the Department of Irrigation nitu aka mingeto yana imwe na miongweli kila mungeto tunengete million imwe. So we have 120 million for the sand dams. Ila deputy governor kunena nunene cluster irrigation projects. Para tukosa aimi alama kuima closer to each other. Metumia one or main source of water. Kana metumia source imwe ya Kivu. For example, kita mena usi umwe odama kumia Kivu. Farmers asuni tuimatethesia kwa kumanenge cluster irrigation projects tuimatungiani ya pamwe tuimenzi ya sampwell tuimeki ya matangi tuimeki ya solar no kithia ni mambe ya kuima kwa ulaisi nundu wa kuthanitu kwenda Kitui twina sufficient food. Twina ila siakiwe tene kana projects ila sia clusters siakiwe ibinda ya tene tukono metumia diesel na motu tuimatethesia kumanenge solar. So we have solar powered irrigation million itano for procurement, test and distribution. So in the Ministry of Water and Irrigation tweka maundo asu ne mubea mwiya mwathime. Thank you very much, Chief of Sampreta. We have taken how many minutes? You have taken 6 minutes. Thank you very much. Haya. Tumunenge maua, tumwike maua kamoja. Asante sana. So we go to education, training and skills development. Welcome, CEO. Mwaini museo na binda onze tutukana nzebe na munzeni wake na nzeni wake tukwa mwasio
Kwa mazito naitwa Engineer Kennedy Mwendoa. I'm the Chief Officer in charge of training and skills development, Kana Vocational Training Centers and Homecraft Centers in the Ministry of Education, Training and Skills Development. To the Chief Officer Sieli Pauline Mwanya, in charge of ECD and the child care facilities, and our Minister at our Joy status. They are not here. Representing them. Mentie na makampani ite governor Ilovi Senate na we clarion call ya governor ya kuma 2013 gila nyubwe ya mbe governor wa Kitui nimomese ya kisomo nimomese aja ya kisomo no chao nuna aja kisomo mumbia ni chao tisawa kisomo So I present ADP2, Minister of Education, Training and Skills Development, in a very few minutes. Construction of ECD classrooms in Engate with 34 million, which will be distributed across all the wards, and especially in primary schools where siena classes banu kana si hako hata class cha ECD kana si na enrollment eolo. Ile ngine distribution ya teaching and learning materials siana si tu tuendate someta si private schools. So learning materials ni sindu sia kuthauka clay, chalks na even the Manila nini numbers and those things sia kuthauka teaching and learning materials sia ECD children and classes. Then the other thing, the training ECD teachers on CBE curriculum, competence based education. To me curriculum you can change it to you. How to train competence based education? Tio just A, E, O, U is competence based education. So our teachers, they need to keep being refresher courses on how to teach and how to adapt the curriculum, CBE. Then also monitoring and evaluation of ECD programs. OU education programs, we should monitor quality of education to our children that is being given to our children. So we have quality officers who do M&D, monitoring and evaluation across all our ECD centers in our primary schools, and that they can monitor and evaluate the quality of education that our children are getting. The right basic education. Vanzi, tuko mind reform ya siana. Ko mabundi swanai makumanzi mambati amesi ochao. So we have to get the best quality when they are young. Our children are young and our pupils are young as they grow up. Then also the purchase and distribution of ECD furniture. The CBE adopted furnitures ila encourage group education. Hey, excuse, pale nyuma, county government workers, can you control the situation at the back there? We need volunteer county employees. Tuko na administrators. We really don't know what's going on there. Tunyamaze ndio tuendelee na program. Unaweza kufanya kile mnaendelea registration kama ni kupata kitu, lakini tutulie na tusikize. You can go on. Sorry for interruption. When I was explaining on furniture today, the CBE encourages group learning, our pupils, whereby you don't sit on your desk looking at the teacher, but they encourage where you sit in a group of 4 or 5 in a round table for our children, so that they can learn from each other, learn how to work together, and learn the group learning. And so we have purchase and distribution of those furnitures to our ECD centers at a cost of 3 million. Also, co-curricular activities. ECD pupils, they are involved in co-curricular activities for the children.
And actually we have supported them from even county, even higher levels, whereby we sponsor our children who emerge above the normal local competitions. And this year, we had pupils, the regional games, regional music festival actually were held in Mwingi. And we had our pupils attending there, and I can say that we sponsored our pupils who attended there, full qualified from the Kitui County. And I was personally there, attended with the minister and the education officials. Also, there is the Improve Healthy for Learners and a school feeding program. This is, we want to at least start a piloting of school feeding programs for our learners. So we have a allocation of 10 million to start such programs whereby you can improve the health of our learners and also encourage more enrollment through such program. Lastly, for ECD is a recruitment of 5 sub-county ECD coordinators. We have 5 sub-county ECD coordinators who are now, some have retired, others have exited service through natural means. So we want to replace them because they are the ones in charge of coordinating all our ECD schools and ECD teachers. I think you know that we have 1,688 ECD teachers across the Kitui County, which is very vast. So we have sub-county coordinators in every sub-county where they coordinate now the learning and supervision of our teachers across those sub-counties. 3 minutes, 3 minutes. It's okay, I'll be done. Then the other one in training and skills development. Today, education is not just about learning, it's about skills development. And President Ruto said that during the torch, he said that if education is key to success, then TVET is the master key to success. So, and our governor is leading in this. So we want to operationalize VTCs under community. We have so many VTCs which are under community. We want to operationalize them and get them under to be under county government, where we post teachers and we post equipment and also construct buildings. So that has been allocated 7 million. Also, we have a program of establishing boarding facilities in our VTCs, where so that we can encourage enrollment and encourage those trainers or trainees from far places to come and join because they will have boarding facilities. And it will start in this year, and we have a location of many there. Also facelifting of our VTCs so that they can have at least a good looking infrastructures for better learning environment. We have a location of 5 million. Also, we have employment and recruitment of VTC. We have a shortage of VTC instructors, teachers who teach in polytechnics. We want to recruit. We add so that we can reduce the shortages that we have and understaffing. Also, supply of tools and equipment. Actually, it's modern tools and equipments for our students, so that they can learn the new things, the new machines and operations of new equipments for better and good improved quality of training. Also, we will have publicity campaigns to increase enrollment to our VTCs and also encourage our children who are loitering around towns so that they can go to polytechnics and gain some skill so that they can go and create employment or get employment outside in the informal sector. Also, capitation, we have the payment of grade test fees exams. This is a program that governor started last year where he pays fee exams for NITA for all our trainees in polytechnics. And we realize that people learn and they don't do exams because of lack of money, because it's expensive, 5,000 per children to sit for exam. And the governor said that he'll be paying for all our trainees who complete the second year. He pays off for them. To pick Governor Makofi. And it's a program that is continuing. Also, establishment of ICT centers in our VTCs. A lot of money is being, people are getting money online. Our children are getting money online, working from home through TikToking and those things. Mimi ni mzee sijui kitu sana lakini. So we want to educate our children to learn ICT skills in our VTC centers so that you get quality education because you Google how things operate.
How do we do better with these electronic things, the machines, and how to get better quality education and explanation of how things work through ICT and e-learning. And then also establishment of homecraft centers. Kitui County doesn't have an homecraft center. And now we are embarking on establishing homecraft centers from this year, so that we can have now our people practicing the things that they do with hands, the wood carvings, the chondos, and those, and the modeling, so that we can come and better our skills and equipment and our skills on those things, the artifacts that our campers are known for. Sini sawa sawa. Through that, I think I'm through. God bless you. Thank you. Thank you very much, Chief Officer. You have taken 10 minutes. We are going to Chief Officer for Culture, and as we wait for Chief Officer Culture, let's give a clap to Chief Officer Engineer Kennedy Mwendwa, Chief Officer for Skills Development. Tuweke maua, tumwekee maua kamwe. Asante sana, Chief Officer Culture. All protocols observed. Through your permission, Your Excellency, the Deputy Governor of Kitui County, colleagues, chief officers, nando onde alamu kie nigenda twalania mubango wa maendeleo imwe ndu twe watoto meki kamba mwatinda neza kwa masieto nita Nason Kangalia na nolote to mubeane wa youthi madhao na ICT anenewe mutumio ngwese kikamba muno asia ita mekumukanili amatukwa ila ina tulato za mutu kwa kana tiwo na nebano ne wakilishe Ministry ya Culture kana kithio gender mebae youth sports ICT na social services ila yungamiwe ne minister witu Mwandu Phoebe Mutemi na tuwe chief officer ula yungamie culture gender na social services Esther Mutemi na nungamite kwa niaba ya ministry ko mbetekeli ino ndo saya sia kwa nendale ne mutwae through the program sila te bangite kweka ndene wa mubango kwetwa annual development plan ulo recognize ito ne katiba ndene wa mawalanyo mako tengeneza kana kusobya budget ministries unasia ina department kana directorate that ko ne ministry nene na nenengeto I think 10 minutes na nithi na metuke twina mubango wa host cultural festival ndene wa department ya culture twina mubango wa kufanish ila social halls siakiwe ndene wa tame ambe ya governor twina mubango wa kufanish kana kwekia sienduila sia ile kweke wabuni genda wesa kwethia social halls sia mbeo thukuma mutonguni nokeza kwethia kukune twa host seminars twina mubango wa kwaka cho ndene wa resource center ya mutonguni genda wesa kwethia twa promote maundu ma community ithe kumbania wethe kwethia no kumbania wa kundu kuku twina mubango wa kweka refurbishment kana ku repair resource centers pe izuna weta mutonguni pe ingi kwa Kitui East social halls na twina library ni na transfer weta function ila function siende na kutiuchwa katika account kwa ya mwingi then twina mubango wa collaborate na tertiary institutions na key stakeholders ndini wa shirika imwe pengine as an example we na UNESCO bau na
twenda kwika kindu kitwa documentation and digitization of indigenous knowledge synergies with partners. Wise kwithia mundu wenda kumana kithio kitu cha ili hata na kumana sindu cia muthemba ni recorded. Na kwisa kwithia ciana cito ile ikoka miaka yukite no ciatie sikamana undu kwithia akwilie. Then twina maundu ma talent promotion kwisela walanio wa Kenya Music Festivals ulo withia ukieni reach kana kuthucia kacha itu. Kwa agenda twina maundu ma social economic empowerment ikundisia ibetine twinenga esiendu ta tendi ibela na siendu ingi nikenda wise kwithia ne matumia okukwata kindu ndine wa walanio wa governor witu ulau tutabisio wita wa Kitui promise. Twina nitwathimisha mithenya thanthatu na kati ayo ni muthenya wa ka duniani na mwaka ulo na muthelu kano wa kiserikali if I may use that ku ya kwitawa meambani tunaina isu itawa International Women's Day. Twina 16 days of activism against the GBV ni gender based violence. Tia momeze ndio need kuelezea munono ndo amasa na siendo isu ingi nisiandikitwe pau. Then twina kuseo vya gender audit committee ila wea wayo ni kusisia progress na impact ya programs ila zie katika agenda. And then twina maundu ma GBV capacity building programs and then bautu ina county paralegals gender champions ala twethe ana moko ya mashinane kusisia maundu ma gender. Then twina completion furnishing and operationalization kana kuthukumithia we kituo kita GBV community center twakie kana twende na kwaka kuya kwita we kutha sibitali ula munene wakiwe ni governor Malombe tamyambe. Ndini wa youth 26 na 2024 tunaine emwe no ithie county ila yekie yetie youth ndini wa woni wa governor witu nondo ni mutongo iwe woni tweta youth maitu na twa ma engage on different topical issues na novo tunezie kumela na kindu kita Kitui Youth County Empowerment and Development Policy wala bena maundu masio ala tukwika kola kwe ma youth maitu. Twina youth entrepreneurship and innovation challenge wala tuosa ama youth ala mena maoni ma kibiasala makoka makasinda na nogesa kwithia nitwasisi olondo matono thinambe. Twina youth mentorship and sensitization maundu ma sexual reproductive health na mental health. Twina youth employment and placement training program ula mubango monie twakwatanite na serikali nene Dr. Alfred Mutuo kakwa mulango wa policies ngumutawasia youth development and empowerment na twina and empowerment na twina next is high speed network infrastructure wise kwithia kuya kwi imanizila cia wetwa ni Kennedy cia VTC. Then ICT automation centralization help desk. Then twina ICT digital skills training na isu tukeka kwa VTC wise kwithia different ICT skills netwa I build nikenda with the youth no matume skills isu operationalization and automation of e-cabinet system, ICT operationalization and automation of electronic document management system, ICT operationalization, automation, county hall setup and operationalization, ICT automation, county project monitoring tracking system. Kekani ina time ni the analysis yendo isu. 2 minutes. Then dini wa sports twina walani wambe wa kusobi wanza walani wa kele wa madhawa ama youth twethe anamo
ameta ikonenga ne equipment ila tunenga ilabu mebela mondo maneti nikenda wese kwethe to build capacity on the new competitions. Then per policy imutabizio kana serikali ndeto kumapa temeo na policies. And then tuina mondo mako support federations na training ila tuendekethe tie tuina ko support infrastructure then wa stadia ile imwe kwa mwingine nge kwa Kitui South. And then mwisho tuina talent development ila tukuita governance cup kuma mashinani mpaka tuke kwa community na county competition. Na mwisho social services tuna mondoma group ila tumapea na tuitrain mondoma wa mbango wa social services wise kwithia na mono mewa kuona serikali ile kushughulikia kana kuthinikia kana kupindisia maundu mo na tukwa ilio thukumi. Na mwisho ngemine na quote ya governor wito kana, if we leave our youth behind, then it means in planning this process ya development planning kana to atiamo kama itu etina, then we leave our future behind. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Chief Officer. You have taken 11 minutes. Umejaribu sana. Asante. Haya, tumunengi kama maua, tumwikie maua, unaweza kuweta soda. Maua kamoja. Economic planning and revenue management. Mko tayari? 5 minutes, maximum 10 minutes. Time starts now. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So this is finance. I'm Pastor Paul Kimwele, Director, Budget and Economic Planning. We have 2 chief officers. My chief officer, Economic Planning and Budgeting, Patrick Munuve. Then Chief Officer, Finance, CPA, John Macau. Then we are led by our Minister, Honorable Peter Mwicha Kilonzo. We honor him. Our ministry is a service ministry, so we have very few programs, development programs. And one of the programs that we are coordinating is the emergency fund. Each county is supposed to have some fund whereby we cater for emergencies once they arise. So we have allocated 20 million for emergency fund. Then under finance also, we have automation under the revenue department. We have allocated 40 million for automation to make sure that all our collections are done through digital way. So we are going cashless. Then in economic planning, we have a program called Kenya Devolution Support Program, which we have allocated 405 million in the financial year 2026-2027. So basically those are the development programs that we are undertaking under the Ministry of Finance. Thank you very much. Asante sana, Chief Director, for taking. He has taken, wacha niwaambie, he has taken 2 minutes, a record 2 minutes. Tumpigie makofi. Haya, tumpigie ile yetu ya maua. Tumwikie maua kamoja. Asante sana. I wish the others could take equally short time. But we are not putting anyone under pressure. You have 5 to 10 minutes. Now we go to roads, public works and transport. Welcome, Chief Officer. Thank you. Kwa heshima yako naibu gavana, afisa wakuu kutoka idara tofauti, wakurugenzi naibu na wananchi wa Kitui. Obo wenyu? Nondo mukate we die mwe munango. Gede muno mwe ai sister. Kai brother. Kilia we. Mambo ya kazi ni nyinyi, wajani kujiambia.
Ministry ya Public Works twithukiani sikwetina nenda nundu ni wa kithiaki yake ngike oneni mwingi nenda onena nithukizwe na kwani nithukizwe andu. Ministry ya Public Works, Roads and Transport in department ili imwe ya roads nengia imwe ya balabala nengia okwi siunga mwewe ni engineer ichiko ta minister. Department ya roads yunga mwe ni engineer chamia na kesio musia akongamia kwa ukui na ni wa mubango ministry ino inawo nitwe na mubango wa kwika clearing na grading ya balabala sionze ila cia county na twina mubango wa kubungua balabala ingi ila site ukwithia pando biba kubele kini baye balabala twina mubango so kubungua. Twina mubango ungi kwa balabala kwa sio chamia wa kusobya kalabati wa kusobya drifts na structures sionze ila zidwa balabalani. Twina mubango ungi wa balabala sio wa roads wikala nundu ni kwikala assets ya serikali paiwe na perimeter wall with sindu cha serikali siingewa katika department ila nungamie. Twina mubango wa kuwa matinga makusobya balabala isu matinga eli imwe eli alama okululia balabala alama etwa greda na eli alama odudwa kireka yani kududwa uka kwitu tweke inspection. Twina mubango wa kusobya workshop itawa mikula zitatumika boda shiri ila ya mabati mwana umwisi atasiatiwe itazita kwati hawa itapate serikali ni Mungu adia wewe ni twasi ya bandu basio nundu iyi ni serikali ya mundu ina mibango. Nitukwenda anambona boda tumabanze element tumamanzie jacket tumamanzie gambut withie maisha myo imasio ila moto akibikibi nundu kukwe na chana situ kukwe na atumia mwitu na kwe wana mwitu maudhuku mawiwa weba. Twina mubango munene wa kwika kidu kikitwa road safety action plan nundu ni monie kwina anjali mbingi sikwika palabalani situ nitukwenda to sensitize community and road users public road vehicles whether nitwa manyakana nitwa minimize anjali ila si palabalani. Nitukwenda na mandaboda tumastethesie na tumasomedia mama nyebata wakulika katika asako group nikana withe makate thekana mwisho nundu town kwikala mikola ndungea supermarket kana mundu ukona kibeti kitu na abotha no tumanya au malukie kalundu mazazi ana mona ezela bakwa ngindu na thiondu mona nimo byanga ina mwathime. Asante sana Chief Officer, you have taken 5 minutes. That is beautiful. Okay. Tumwekee maua. Sio kila mtu anaweka maua. Tafadhali appreciate Chief Officer. Tumwekee maua kamoja. Asante. We go to lands, housing and urban development. Moya ni museo na mabinda onde. Okay, ni tawangi smulwa na nungamite mwanyani wa Minister of Lands ila yungamiwe ni CC Frederick Kimanga and CEO Evans Mutua. Alame on another assignment outside the county and I'll take you through the plan in the ministry for the year 2026-27. Tukwambisya ministry yesu ina department inya na under the same ministry need to house independent entities kana spending entities abaso ni ministry municipalities, that is Mwingi and Kitui municipality. So after I do the presentation of the ministry, I'll pay for the municipal
representatives to take us through their projects. Kwa ministry under the Department of Urban Development ni tukweka nyamutu ita beautification. Wasisi katika matowns maitu twin areas si open, stay occupied na balabalani si tuku areas si aku katika tuwa balabala si need kwa greening cannot observe the provision of the constitution of the 10% vegetation cover. Towns si tuni tu isisi given status ila sialete kulingana na mia kanamu ya ola munene wa urban areas and cities act. Now this time the county has allocated 500,000 for the purpose of need assessment cannot with the twin opposition to identify la to elevate to the next status as per the provision of the act. Twin now provision ya 4 million ambayo ni purpose of installing solid waste management centers ambayo ni kuwa skip bins na sorted bins. Ikwi include carry out need assessment nundu ti kuonze kutonya kwithia kukwenda skip bins kuinge kwenda assorted bins na no twika need assessment to decide which is which for which urban area. Twina mubango wa kukwaka sio inya within 4 urban areas. Ilas also see need assessment. Twisi kanani to overcrowded our urban areas. No ke tuna challenge of identifying the right sites. Sia kwaka. Sio isuku no tuika need assessment na tukwe identify sites for those 4 latrines. Town sito marked. No ke baki tu no ke there where we indukani nandu manyaniva. So we are saying we are going to do signages for urban areas. Na tutangetite first nundwa allocation undu yana tutangetite kwamba kwansisia na mwingi na Kitui municipality CBDs pala tuithia tukua ambao carry out public participation na tukua ngri areas to locate our synergies of our urban areas. Twina issues to do with installation of solar lights ni mwezi tuendete tukwa appreciate the 24-hour economy and the tuundu tuamba kwa achieve chusoko situ sietu kasa 12. So we are saying as the Department of Urban Development na tukwenda ku make sure and might come within the 24 hours need to install street lights existing nundu ko imo existing but they are 40 sio to serve na sio sirivewe na bena allocation ya mbesa sia kweka kiu twende dustless nitukwenda andu maitu methukuma ina urban areas with mayubu wani kitokingi in case kwa right na tukwa afford more with 80 million for the purpose of dustless programs in our urban areas. Nitukwenda kwa sites sia kwicha kiko kitu in our urban areas ondo tuyanite mu session bandu ba kuhodi kiko chucha tutwa kiodi uchetelete machine kaanga alisio kikwa kitwa katika dump site. Twena project ingi ya kwaka drainage channels. Omunoto haka matao ni maitu nyomba isu situika asia kukolekti kibutiwa. Na ukethi akike ya makuone lilionsela sikuisila kituika kukethi ya kuisilga na kwe flood. So to avoid that, the department has set aside 4 million. Yansi yena ku identify town sila sina most in development na siyo construct wa drainage channels yo carry away the running water, the storm water to the respective areas. Pena grant ya Kenya Urban Support Program ambayo ni ya 28,400,000. Na yosi ikatumika kwa kweka documentation ya urban areas ila siyo ka map also supporting the existing municipalities in their growth in terms of development and documentation. Under the urban development, we also have to do a policy of guiding us on how we are going to do our street parking. So we are coming up with a document to guide kila urban area when it comes to parking. How are you going to do it? Under the Department of Lands and Housing, vena namutu kwenda kwika hito land clinic ambao ni purpose yani ku create awareness. And maitu matabwe
ni process isiba maile kutake under land transactions nondo tuine obenwa miunda tusemba niti na mbesa webenwa ni mundu andu isia obena chao nitukwenda andu maitu mamane the procedure of getting a land and also the process of selling that land and how do you get your title. How do you approve your documents for the purpose of development? Ndukake mutao nituko kukimia kwa tuka. The other thing is under the land and housing, we are looking at our land dispute resolutions. It will formulate, cannot establish a tribunal. Nundu monda, no isi monda ne kataka mekaku. Kana wenyu kataka meka monda, wesu. Mondo ne kataka meka monda. Kamudanga. Kwa tina uba nini wakalua kamusonzo kana katambia kama okuambu. So we are looking at to come up with that tribunal with them. Maete makwani mameunda. Nitu amutethesia kusolve madhina meba. Pate mundu tukwasya ka kuichonge yangi. Under land adjudication nitu isemionda itu ya Kitui and mengi maina title. Actually outside the Kitui town na within the other sub-counties outside. Kune there's a ministry nitu support kunenga ne titles kanya mweta adjudication is a national government function, but the county is allowed to support. At we support it, we let to state trained on how they are going to do it. So we also need to train them, and there's allocation for that purpose. Nini tukaenda projects situ si kwa serikali na tutena land ya kuikachu tuyondo totonya kusika. So there's funds allocated for land banking. Ito land banking ukitha mwen di bengi ende ne monda muyeta baya wa account in case ya mesa project ika implement itena chao itena problem. Under fiscal planning nitu quick evaluation pen document to evaluation role na nitu kwa ya consultant for the purpose of revising the existing one. Nundu kuita unisitu stay covered within that evaluation role. Na no sikave awa nundu siende kuyana. Kwa uo nabukwa kwa batu ikithia baneria, we are coming for you. Kena tukweke systemu ni we enjoy services ya government. Wala weka la kunza weka la winza weka. 2 minutes. Thank you. Under the same Department of Fiscal Planning, to an issue to do with injury fencing. So kwa situ siye to host a plant na kani plan with a siya katika system. Na to asia tu meta analog to endete digital. So we want us to be in the system. Click a button, you can know the details of that plot owner. Need to solve your plans. Nondo to it wa liako plan. We plan ikwe kata kubaluka. Kana mosongwa siya failure to plan is planning to fail. So we are planning our urban areas na doing allocation ya 8 million to come up with a land use and development plan. Na indi tuina nyamweta county spatial plan. Hayo ni document ila ya allow to ni serikali nine ya kuserve the county to see the potentials of our county areas na tukua allocate funds. Kulinga na project ila tukona si fireable. Area ni tuadhibandu ta Kitui South. Ni tuona region yesu kila kikumo no potential ya ayo ni beekeeping for example. Ukethia ni tuanzoni that area na ya allocate wa project ila si beekeeping. Na kila bandu in the county kikwekwa cha muthemba tosi ukethia ni funds come ni si allocate wa kweka projects kulinga na the county spatial plan. Na also it's also a document to guide the county to be allocated funds from the national government. Thank you very much. I pay pui for the municipality, that is Kitui Municipality Representative. Okay, Kitui Municipality, how many minutes? We have already taken the 10 minutes that are allocated. Huh? Take 3. Thank you. Yeah, 3 minutes. Ibila sionde si ndengenda ya, ningumuke tikwa sa muyasio enge. So ni bani present mubango wa Kitui Municipality ambayo niyo county headquarter itu na niku on behalf of the municipal manager Madam Irene. So Kitui Municipality twina department ya physical planning, infrastructure, transport and development control. Na number 1 tubangire kwika kabro parking from hardware itawa 120 all the way to Sea House, na tumenengete 4 million. And then we do Cabro walkway from Lake Oil
to opposite Univision Sacco. Wizipida ndo meitu makatembela abantu baseyo matobingiza na nangali. And then number 3, we are doing cabro parking from County Assembly to Kunda Kindu. No mononi opposite St. Marian nituneke cabro songa lweno ya Marian from County Assembly to Kunda Kindu. We are doing cabro and then ni parking we mark at a cost of 4 million. And then we will also do grading and graveling of Jika area. Part we Jika PSTTV ambapo malelo mayo timasio, so we will do grading and graveling. And then we also do culverts and drainage works at site estate at a cost of 3 million. And then we will do reconstruction and recarpeting of Kalundu Market access roads. Soko itu ya Kalundu ambapo pesa wako nene kuikwa ni national government na tiamba kwa kiwa soko nzio na malelu maitha mema dhuku. So we will reconstruct and recarpet those access roads at a cost of 15 million. And then we also do drainage works in Kitui CBD area. CBD ito in drainage, but then enough. So tutaongezea at a cost of 2 million. And then we also do improvement of Kitui parking spaces. Nikanatuongelele revenue letu osa nasia will mark more parking spaces na mapankali. You give us revenue. And then together na kindukito wa municipality land subdivision policy. Ile katu guide ya kweka land subdivision. And then tuithi kwa department ya finance and revenue assurance ambapo target itu ni ikileta ikiongelwa na itu no tuibangao ndula tukwenance that revenue. So we will do revenue mobilization campaigns at a cost of 800,000. We will install revenue collection booths. Already we might install it na tutaongezea zingine at a cost of 2.5 million. And then tuchua clams inozitumika na enforcement officers. Ila mundu tekwenda kucooperate kwa revenue no trituma cooperate na kucooperate ni kumubungi angale sinika nako ibekela chakutiwa. Yes, so we will also construct and establish modern stores. Tu mino si amete tuike modern stores na tu nenge andu na mametu nenge revenue. We charge them. Nesi tuke kuna cost of 3 million. And then together na policy ile ka to guide ya ndula tika allocate those market stores the one with ya how much and how. So together we develop that policy at a cost of 2 million. And then we do GIS business mapping to map businesses tofauti, 2,000 of them at a cost of 1 million. And then to install CCTV cameras in no barriers for close provision to avoid revenue leakages. And we'll do that at a cost of 1.6 million. And then we'll establish Kitui Municipality Service and Payment Information Portal. Wakati katika that portal nukuona what Kitui Municipality does. Na hisu kami establish at a cost of 3 million. We will also install and maintain street lights. And all that with it to enhance security, the extension of business operation hours. So to care street lights at a cost of 15 million. Katika department ya environment, tukeka maundua, tuka purchase one specialized machinery ambapo ni dump truck. Currently, to operate na one dump truck, of which they are serve population ya Kitui. So 1 minute. Yes, at a cost of 16.5 million. We also buy water bossa, that is the second specialized plant, at a cost of 15 million. Ya kute there's a kutoa kibus water backup. And then we also purchase PPEs. PPEs ni uniform ile to mechanical shows, see to the gumboots, dust coats, as such, at a cost of 2.2 million. And then we also buy working tools, the wheelbarrows, rakes, spades, at a cost of 2.3 million. And then we solarize slaughterhouse borehole at a cost of 1.6 million. Thank you. Thank you very much.
Thank you very much. Mwingi Municipality, please. Asante. Thank you. Ndaya ni mwani witu wa Ndaya, our Deputy Governor, CEOs maitu directors, na enenzi mweyaseo. Na kwa ni museo. Nita wa Charles Bundoki Molin, Deputy Municipal Manager, Finance and Administration, Mwingi, who represent the Municipal Manager. Kwa kube, ngumunanga brief ya projects latu kweka, kiambe projects latu inasani maunduma stima. Na katika maunduma stima tuna projects inya imwane change Kalisas line, alame sumungi Kalisas line kuma katika electricity powered to solar, ila idwa milioni inya. Na hii ingine general repairs and refurbishment milioni ile. Then we milioni inya ila tu support wards. Katika mwingi municipality there are wards ile zikaveto pio ni municipality, lakini we wards inge inya ila ikaveto kalunganini tukaenda ku support pia nondo wa street lights. Then together na project ya mulika mwizi umwe ila ni 4 million. Kwa projects sa connect maunduma stima katoto 14 million. Then tuina projects tatu kukonia miako imwane repairs sa miako latu inayo katika mwingi municipality ambapo ikethe atubangite twithe na milioni imwe. Then nebe kwa kio kia ndu methe market meta open air methe twe ma kititi kwa vinda ya saa na slota situ ya mwingi we perimeter wall wa mbezi lakini nondu mbeza siethe wamba tumetwa in faces tubangite kwa ka face ya kele na milioni ile. Lavu tumabu tukoka Mount Man drainage tuaka drainage kundu kweli toto ya iso cost milioni 3.5 drainage mwe yuma bandu beta Paradise Grill yendete kanisa nita Baptist Church na lengi bandu beta kwa mbuvi kuthi kwa mukeni botu ne kitten drift na nondu twasolve drift county has solve drift no so with it twasolve pia drainage projects ya mwiso ni road upgrading wala tu they are to kwa cast lab bandu bakuve na school yeta wakadhonzo ni school where they are na mabia where they are ngali sita kwezela bonesa ikanaweza kwetha movement na mobility na connectivity itu amesovya na ende kia muthia kikethea grading na graveling ila tumenengete 2.5 million ya tulelu tulatu about town projects is so toto million miongo 3.5. Asante. Thank you very much, Charles Munyoki Vunti, Deputy Municipality Manager, na Deputy Municipality Manager Kitui Municipality, and also Director Agnes Mulwa, representing Chief Officer, or representing the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Tumatungia mbea and my ministry ya Lands, Housing and Urban Development. Kumakune tumeke maua kamwe. Asante sana. Tuatia dia only one ministry, environment. Kuna representative wa ministry su mundu wethe atomiwe ko represent ministry. Okay. Hatuna representative lakini they sent their report. Report yoni matumie na director economic planning Paul Kimwelendo kuma present here. 5 minutes. Thank you again. I think I'll use the hard copy. So, Ministry of Environment,
Minister of Energy and Environment, Forestry, Natural and Mineral Resources has 2 departments: Environment, Climate Change and Forestry. That is number 1, which is led by CEO Masai. Then Energy, which is led by CEO Henry. So I will briefly pick a few projects that the ministry intends to undertake. Number 1 is tree growing program, which has an allocation of 5 million. Then under climate change, we have 73 million. This is the FLOCA, the grant, and additional 201 million. Then environmental conservation and awareness, development of educational materials, commemoration of environmental events, community awareness and sensitization, 3.5 million. Then under the Department of Energy, we have rural electrification in partnership with REREC and Kenya Power, 50 million. In installation of solar lights, 40 million. Then we have additional 20 million for hybridization of bores. 3 million for repair of solar lights, solar security lights. Then 6 million for equipping of gemology lab. Basically, those are the key projects under the Ministry of Environment. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Director. Tumbani tumukunie kamwe tambo mwiki ya maua, kila mtu maua kamoja. Asante sana. Twende nesa kimasa na kino twikala tange yu twabika nitwamina presentations sia all the ministries itwamana kila menacho katika annual development plan na kila menacho ni projects na programs ilama kuima ka implementi kwa benefit ya mwananchi wonde wala wikala Kitui County utipaseo na yu pautwabika undu no mwisi undu twika twamba kwithukisia na tuko kulia mokulio twamina presentation sionde na indi ondu tunasia presentation ende kila mundu ye kulio yake andike kulio yake na nitunenga na myanya yu andu makuli mokulio lakini mumanyakana ondu twikaila ingi ti lazima okulia kulio yaku ethawe na suggestion no andiko kathangu na yete mesa ni no ibaba amena director na kathangu kau akatumiwa kosa woni ula waete kuikia katika annual development plan ya mwaka wa 2026-2027. Twenda kosa kunenga ni myane su kwa ndo alama kuthia maendo kulia mokulio tumabau tosa mokulio thimo kwa imo twandikite na kila ministry wa kulia kulio yaku wasie na kulia ministry thiba atwenda kila mundu akulie kulio thimwe kuwetha na mokulio atatu soma thimwe ila wisi ni ya maana muno onetha wina mokulio zaidi ya atatu somo ila wina maana muno na acio angi ni kwate mokulio na andu angi kenda wisithia kila mundu ati kila mundu andu ingi makwata mwanya nundu twanenge mundu umwe akulie kulio imwe ya keli ya katatu ya kana wini basio ti basio tiwo umundu akwata mwana akulie kulio imwe netabanye ministry la wakulia na undu twika wongama ututabie sito yaku ututabie wodila umite kanethia we represent shirika ututabie we represent shirika iba nundu kila kwitha winena nichende na kuandikwa atwende chandiko in a very clear way twibamwe okay yu twenda kwasa mokulio andu mambe
andu 5 ni kwati ola wina microphone ukethia twenda nichi na keimwe ala wina kule mundu no kile koko. Okay, kalikwe twenda kwa samoko limbe rambo kwa kalunisa kalungu na madam wewa roots twende yo ukile koko tu ukile koko tose mutumio ibaya kulia kadatu ikulia kanaba tose Mr. Benson Kitonyi person with disability twabichamana tai 5 katwa sonke umwe katwa mutumio ibaya katikati wina green shirt asu twambe kwa sasu mutiso telo round 2 nitukite. Haya, ukilimo kwa alatu anuba muno kiliko kwa ta microphone nenge Mr. Kalungu kulwe mwetu. Asante. Ndaya sionze sinengane nendo mukethia mwati ndada masieto ne Kalungu anza hukuma Mulango ward nane na maswali watatu lakini kulia kwa ministry imwe na ne ministry yake buo neva wetwa issue cia Samuels na inge ne irrigation cluster Samuel ila twathukumiwa Mulango ward no sia ataalamu ala matumwa mesiaza nona bena nini ya visibility study ukutha no makwati ya maundu ala ndu matabia mewa fa kuma tene kibuche ya bana no sio machati so Samuel ya Mulango ward ila ikathungi village ni athukumiwe badi ndio tethia andu so no kindu chani wo kusiswa inge ni irrigation cluster ila ikwa moldi na no yathukumiwe badi wasisia uthukumiola wetheiwe no twara icindu icio cimo kitha ciikwozo kwa wito kuwa na tota na imbe ici cia Mulango ici cungulikiwe. Asante. Ni mubea ni Benson Kitonyi ni present the whole of the county Kitui disability mokuli watatu lakini ministry ili nenda tweke kwina wathi nondo twini to wathi ibinde yasa tapai inka pai kendo twakwa tozungio point 1 mwende keto kutiko thuku nenda twise kutabwa ni office of the governor kana nondo you disabled ndamba kona governor kana CS kana deputy koi se kusiswa nondo wa rams itwa ile zikakwa zikezo kwikwa yati wa mwaka omuyu governor umekewela ni ka umanusu kana wasi okebo kwenda ali kwangai chu koi se kuzongewa zikakwa ndi disabled ndo siona governor asiku iso muona nyu ningi zikazi hata yolo chu twende tukwino wathi o yube isamuni na the lobby si obvious lakini obvious you to disabled wa visually impaired twina siala ni si lobby za mbingi mesa chao lakini twiziete ba kunenda o sio wakacha kwa kalamu nesa akule minister akulike ndukeu kwa office of the governor kana no tukwata obvious bandu wa visually impaired Kitui county isamuise seke kwa ilobi no nengi mwa kongi akinaweza kwenda pa nomba tunaona kuona bandu Kitui twewo kweze ndio kwatia ko tuyo batu nomba lakini tukwandika barua yuko ngabana tumanze obisi bandu obisi ulatu ina oyu tukombo angili 5 kila mwi wa maendeleo na wake ko ndio kula zio minister sio wakacha eze kutwake ni kwa minister weze kweze tu amanzo obisi isamwise kwa mailobi twabijamu wake ndayu nisi unenga no kondo kungi kuli yako ya mwisho na sie tafadhali tushuriki kuonesa people with disability obisi wangaba na wethi twakwika nesa nondo kila forum ithite ekusha andwa disability ko obisi wangaba na wethi the committee nesa ministry ila ingi sikwati yebau Mungu abariki. Haya, next. Kulio zima tafadhali kulio la dawe na tatu somela maana pio nituku round 2 no ko kukulia di ukendo sungiwe nenda kwa sianda ya sionze sinengane kwa ofisi la wimbe wito na inende mondala moche mukutano niu nenda kwa sia omunenge ndaya nangimukezia nangiasenga ina mwikeneza chakwa chambe kila ni nakyo nikiyo muno kula kwa serikali yaitu ya county ni kwitha evinda ila twetwa mukutano wa public participation
masaa ala twaile kuatia timo matiawa mukutano tasua wiya ilo vingu wa saa 3 lakini woka uvingu wa saa 6 obala mwise mbai saa 6 mundu muima akili yake thaa ino ye no yethia maundu ala twaile ukulia kana maundu ala twaile kwithukisia akili sito ni sino ye yuta formula nona vano masazu twanengwa kithanasya ni misome withi ona ndieza kwiwola wibaya undu kwasi kwa hiyo kwito twina kio kwa serikali withi masaa maito ni masuvi wa withi ni tuoka ukulia maukulio maito monthe yuta yu representation yekwa masaa mathela na ila twina maukulio yuta yu nienda ukulia ministry sionze maukulio lakini ndane wa mwanya wa ikulio yemwe tuyethi aize ni tuvaluka muno enenthi kondo unienda kwasia yuta mukutano wa utuigie wa hanyo ni asio zuika wa imo kwa mwaka tukawika inge mwaka onge na tuina maundu maingi ala tuitu ya kula mwi lakini ju ni twatiwa pyu kwa mwitu subi imasa mutu nenga time nyeta kwa ne nyomba ni siku masaa ile no ke mukutano nyo na wambia saa isu na unaweza kuona ekulio yemwe kondo ukito no baluku munene kwa masito ikamene wangali kuma mutongu ne wodi Kitui West nge representing Roots Kenya. Thank you. Okay, yes. Andumage tui muyaseo na kwa isietwa ni tawa Kennedy Mutesia na ni wachangwithia Eastward ila Kitui Central Sub County na ndo wakwa no umwe mama no azia no egwa wo muno ando ni mwana agendi egwa wo muno na you ndo wakwa no umwe na maybe through the deputy governor and the Ministry of Finance you annual development plan ondo mama azia yuka oila yemwe nzeni wa mwakani na you o maunungu zesio ala mwetu na mona munango na kuma side ino ito ya Gen Z na no tukwenda okulia no tukuona katika county silengi choni chao kitumaswa the county executive mutatutwa ya public participation to the ward level even if not to the ward level to the sub county level ilangu ne example for example ila tuneka the program based budget ya 2025-2026 the county assembly ni na tatangio bani timu nogo matwa public participation katika sub county na okuza kwila enenzi mena mwana wonengane mawoni mo pakubange munango nundu ila tunena bandi sikana bena mundu asikuru kana bena andu mengi ni matiwetina na kuoni watu kula cia county government afadhali ila tukwika public participation ya sindu imweta annual development plan mutu thenge ange sie bakubange na kula tumite ni kanaweza kwithila nela nita project situ ila to identify evinda ya CIDP no twasia no ni nekiwe lakini eto kwendeno nayo itanaikwa uweze kwila ni anengwe mwana na mwatu ikumukela mwatu ikanesa na kangi ka mwisho tie swali lakini nitwakulie lengi tweivano and I asked it on behalf of the Gen Zs sainge tibu dionze tukwata mwana takwakela ni kwata ndesuoka no mundu ungi ndethila no kabano na twakulia on behalf of the Gen Zs na youth tunengwa mwana tusizikana no to participate online uweze kwila bena muthe no tenge tuonela no isaimwe tutono nenga ne mawoni maitu katika virtual forum either Google Meet kano forum ilengi the county assembly has tried it and for sure it is working kwa we ask through the deputy governor please grant us uweze kwila in the spirit of devolution public participation ni athe yakula kwi mwenenzi asante sana. Okay, no. Kule kwanza mwinde utakuja round 2. Kule nyuma. Then finally here we finish round 1 here. Ikwazia muyazomba itone na kwa masitwa nitawa Michael Mwanza kuma Molango ward. Chambe no kutungia atongo yala mbembe witu muvya no longe wonza ukie bano. Tukie bakondwa maendeleo ma Kitui County. Number 1, budget ni twasomewa. Lakini kelanda newa ni budget ya industries sito Kitui County.
nitwithitwe for many years twinenia kuhusu kibuo barabara sindu ile ingi cionthe o itwina kibuo twina mabarabara lakini budget imwe ka console mbese isu cionthe no tumanze industry ila itono thukumwa Kitui kwa emergency tisa cionthe twakomana ba kila mwaka twiya ubo wa kibuo ubo wa barabara ubo kwina monitoring and evaluation nye tani researcher ninonie kana Kitui county twina kibuyu twina babalabala twina sindu ile ingi lakini twina industries cia kuthukuma 80% ala megalite bandi maiwea as we speak asumwi kumbe ningwe mwe maweyani lakini takitha twina industries next budget ila tukuka kwithukizia bano twenda kuigwa kikoteki nitwamenenge 1 million nitukwenda kuigwa nitwanenge company ya Maembe 2 million twikwenda kuigwa ingi siasa cia kibuo kimulango kibuo kibana kibuo aye itwina kibuo na nitumite namba nisu we have to scale up twikale bande tatongo itumanze industries ila tutona kwika Kitui andu amekalite banze makwate wea tiwo. Asante. Thank you very much. Thank you. Haya, leta hapa. Okay, asante. Kwa masitwa nitwa Stephen Wambua ni wachalia kuma sub county ya Umelo no Asua ward ya vo chamatu. Chakwa nenda kusubmit ila ni CCA ADP na niona mondwala maneki miaka isibitite na kati wa weka project peke ndukita challenges peke ngikita wa lesson learned na be kindu kingito recommendations kati wa isu na asisia nini thiwe kana kati wa monitoring and evaluation bena inadequate project supervision na chuki lead ya to low quality projects na oinenda kumuteke. For example, I want to challenge the administration ukoza 10 projects ya kiwu sila sinekiwe maybe miaka umwe kanele methelu maybe 40% of those projects are not operational. They are not operational. Reason being, maybe nisia low substandard yande kana siekiwe na sia vitu kidwa ni maengineer maitu sitaele kubitu kidwa kuni ngumukuli onenu mukija project kwa mashinani ni lazima ujue hii project. You have to know the BQ. You have to follow the contractor has to follow the BQ. Ni kana project si bora project, ni lazima tukuwe na project ambazo ni bora. So my question very quickly to the Ministry of Health and Sanitation, Madam Lini Kitwani is here. Nenda kuneni amuno yulua services ila tukwata katwa hospitali na hospitali muno wa Kitui County Referral Hospital ukadhibo maybe no automate some test ukwenda kwikiwa no wewe no arifa wa kwanza na naazia kana services ila sika wakati wa Kitui County Hospital ni siesikiwe ni urinalysis ni full imo ni maondo moko na USCs na hilingi tikeria na services sisu inside the hospital ni kanando maitu no twasi ilengi twasome ni sio kamba tu ya ndawa kana mithemba ya ndawa ni mingi ona andu magitwia no makwenda ndawa lakini muno ni makwenda hii service ile wenzini ti sawa ni kana andu ano methe kutumwa nza makiwa enda bana uripa yo bana na nini sikana service hizo sikatwa hospitali ni kutethecia muno hospitali kuosa ni ila mpesa ila on source revenue ya 1 something billion ndikwenda ila tukwaze kandu wathukia service ikiwenza mpesa hizo siathinza si utelia hospitali ti sawa na ila mpesa target itu tuiete twimina kwa achieve aba yuan wanene obo monduma industry na so on and so forth nine kula sie kulio emwe. Now the president is coming nugete Kitui County ita county yetu ya Kitui itona kuthi kumuonia industry eva kana factory eva ila yaandikite andu ma Kitui
ila iku create employment opportunity kwa and market Kitui na so on and so forth. Na ngemi ina kani tunge county ya Kitui Muvea under the administration ya Governor Malombe. Nundu akwithukitia kio cha youth na ministry no ya itongozwe na Ason. Nundu ila policy ito Kitui youth Kitui County Youth Empowerment and Development Policy. Ile kutereza kukwara mundu ala internship, skill development na mundu alangi. So ni nambingi lakini ondo madam wanena idhani nini ino yele kuanzia sainya yanzie sainya ni kana tuithie na time yitu ya kukuda mokudio. Thank you very much. Thank you. Haya, hii tukosa 5 more questions. Ule ne kudio kilikoko tuamba kwa mutumia nundu tuina nenge atumia mwana tuase Mr. Mulanti tuase uya pastor 3 4 and 5 ambia whichever order no ambia over. One question please, just one, so that we can save time. So kwa masita nito Timothy Wambua Mutonga numite Kitui Rural. Makulio mwakwa no ele ikulio yambe ile katika Ministry of Sports. Issue ya talent development in Kitui County ile na muno, especially in sports. Na wasia wa allocate 6 million katika Governor's Cup. I don't believe that is talent development. Talent development ni kuithiwa musupport ya talent all the time, not only when you are coming to bring us a Governor's Cup. Imwana si atho kimbela ku county league kilaba na sia ibando. Even in the national cake kiletu yetunenga we don't see any player wa Okamba kana Kitui because nobody is concerned about talent development in that aspect. Ikuli ya akeli ithi katika Ministry of Transport. Sasa ndio nene boda. Lakini nenda mo factor hii ni kindu kiitwa tuk-tuk. Because tuk-tuk is one of the also major sectors ya transport ba Kitui. Na siana situ na ndola mwathe maenda na tuk-tuk mulutu chama dhiaka kula kuongia na mwinge. It is also a critical sector na ndele bezini osikwenda license. Thank you very much. Thank you. Eteba. Tafadhali kudi wajimwe tu. Masitwa ni Benedict Motizo kuma Kaui Ward kwa Kitui West. Ekulio na wala tu watu kulio yemuno sawa. Ekulio yambe ni solar kana Ministry ya Energy. Pe solar twiki twe kwa Kaui Ward. Pandu beto wa muti ni kalinditi ona motanda na kwa mingi wethia sola ni mwekea sola itutethie lakini wethia sieketwe siliu wethia siliu kwa bandu basi wethia sikalite muthembo kwa uli tukulia nundwa sieketu situtetheje nundwa siathito je ni bandu bamwe kwa ila si usobwa wethia ni siathia siliu twethia twatetheka kwa nienda wethia kiuni jekata na twethite tuitabia ona minister ni twamutabisie bwana Mwendando twamwe atwe na thinozu andu ala metwikia sola izu masiwe withie ni mekia jao imekia sola ndu cialite kila kingi pe kindu kithite ki tutethia kuya lakini withia nundu wa mibango tinzio itukwenda withie ni mwa sovya nzama cia masivitali na cia vocational polytechnics nikena withie sindu situ kana institution situ ni cia alaniwa neza isiaewe. Asante. Okay, wana Mulanti, yes. One question please. Nene wiye na ndiye complain swali yako ni direct kwa Ministry ya Water. Over and over again here tuenena public participation ubo wakibu pe facility ya county government ni thima ila sabe yogi 1972 ni wachangwi ya East Ward kwa ngendo sub location pe kithima cha sabe we
na ningunengane particulars siacho ni namba 907 ndikono kuandika mwano na order na ila ingi twaiba na mutumia onu kieta keta nguzi twesuka nabo ila une na maundu make bunyene bukwakibwo Kithima juu 907 ibinda ujarinjiswa Kitui County Council iti Kitui County Government ni kitu na public entries penzi ya isilite waandike changwithia mise 1 parcel number 413 changwithia mise 1 414 na access road yolikabu nundu ne mali ya itu 412 na nundu ongendu wandu nzezu ya bingwa nela twaiba amwatha kithima kyu nundu no ikitikite kwitika na ngiwetaneza kana kithima kyu kina kachimenti kitono tethia na nini kite research ndukangulie na mekeku andu ala matwiye mpaka bakwangindo shopping center ningili imwe na miongo monza nyengatala ndibone mundu na kithima kiu kikasobwa ije tulilayana kibuki cha kitwasiko nikikuka kingala mala mathina mukwazie sitima ziethe akuo ula wanene aggregation center matinga ni mali kilozi ni wanzeu on aggregation center ikeke kabo umwabikizie bu ula wena buti bongo nene nikana wize kwithe akia bingwa twikwata kibu na aggregation center nitwanena nia nagu madam tumanzi wobute onethe nikaindo tukwiti o mundu tuikiezi ndu zikithanga zikitwe zengia yukithima kiwi na kikalite ku jetelo yesu akazi okatole onywa kibu. Okay, sawa, asante sana. Kule nyuma nda yesi on the nengane matinda nesa akwana tinda nesa nenda kukukwithiwa na kaindu kinini tewa tikulio imwe na nusio kwa ati ya hoda ngenenda kunena maundu mabuthi julu wa balabala oiti na kindu kisio tukwikwa tusobeswa balabala unoende tokesila katulane ukaikuma luku lakini twina thina wa matinga ala mota mosi makwisila nziani isume yukua muthanga mechana nganzila singale kwesu na maana ngo kithio ne community ndina wasio wa kwielesya no kithia kwekala nai na kunzini kwa gwa ndo na makuthukuma miana nisu tafadhali tutethe sini kana withie mia ono yati wanesa ethan ndare no sobe zya barabara ni sobwe na imende inwa mekua muthanga kubikela makeza kwithia kana ndo no mwika mututabie ni kana withie ni tamana kutitethe kata kila kingi ni ngaya tutethie nundu bena thina wa ila twethi wana mathina ano ma balabala matinga machuga la mangraini na ya bika yetwika ya thukuma ucio mwana ni athela mauta na ni enuka na yenuka ile akwita kuka ya kwata mauta na bubebe tokwa kwa unyendi kwa sia pe balabala omwe umito katulano kambato uka yuko umala bantu beto andetani nabo nenda kwa sia tibongwe tabebo kanono ni muthukumi uthiuka kundu kwingi mwe tutavie nziela mwe nayo ya kututethe nikanatoka matinga monga mama tena mauta mathi marito likimana nzia ya kumkuka ingi ukitha tina kilwa tena sobezia nzia atuchende anothina ni mubea tunenge sito yako Titus Mwangangi. Thank you very much. Kuma Mlango Ward. Mlango Ward. Yeah. Pale nyuma one question please. Mwati ndara. Kwa masirenta wa George changu with the history. Yesu aliakwa ni local ya muneno wa malelo ndu ni wane na kindu kisio kwa ndo maboda boda. Na tiyo sio mutu tangazi kindu kisio kane mutu ikitembeza na tuilia kusiona. Mwasi ya nimo wangite kutusomethia. Tuisenze la mutumite mu manando ala matena license ndo la mana wa Kitui County.
tuisenzie la mutumia niwa ithe twenda kumwe atandu ma boda boda twimina mwaka huu budget yeni kuthela mukitho abe na ukusi wa andu ma boda boda alama naso muthize serikali wa Malombe nyene bikabo. Okay, thank you very much. Na twamba kungamilia bau kenda tukengalikwe twamba kwata mosunkio na twakwata time nitukwambio yingi na nendo kulia chief officers mwithe mwi economical in the use of time. Tienda kutumia the word brief lakini provide as much information as possible but in the shortest time possible. Tuambia on order you to the ilie office of the governor, chief officer, office of the governor, office of the deputy governor, twende tou kila mundu nukuwa na mwanya wako usungia maukulio make. Yes, microphone. Okay, twende yonesa nendo sungio ikulie mwele ya kulu office of the governor na ni bwana Kitonyi akwakilisha the disabled ni wakulia kwa ofisi ni wa governor kulete kwikiwa rambu niki kana ikiwe ndi nikenda nduma disability malisa ofisi ni nesa nendo musungia ni mwona abu lakini ndizi ndana adhikwe metroke nituneke ye lift. So a lift is better than a ramp. Iku mundu na disability iliko lift ni no mbato ni no ethi la yolo. Kauti kasio ni kange no akulia ofisi wa governor na sio ma locate ofisi. Okay, kauni mwalito negotiate no ofisi wa social services or county. I think no momu tedi nendo ni mandili ya nenyu. It is easier that way. It's not exactly the office of the governor. Nakamunu office wa governor who coordinate amount monze, but social services I think normalize namona no mamutedi nego akula swele office of the governor Sandeni. Thank you very much. Office of the deputy governor. Sioka, thank. Okay, His Excellency Deputy Governor. Okay. Kula directly to the office of the deputy governor, but where maukulu makulwa kwenda kwa address the one ya bwana Kitonyi no kwa ofisi ni kwa na ofisi wako na accessible na bubangi ni wasongo ni sio sale about lift office wa governor kwa tutule muti nitoende na kusevya kula kwa ileo sewe na katika performance contract si tulaziende ministry sionze sele kwekia ramps katika mobisi mo so ikendo chende na kwekwa na twende ku implement with the kilobisi wa ministry nwende no kwata ramps sia kulisa ku kule ingi kulitwa ni bwana Mwanzia about industries kumamulango chambe bwana Mwanzia na ile kutabia kana serikali ndika vya sala Mwanza kani Mwanza serikali ndika vya sala serikali kila ika kwene bolando nikenda masiobye industry sio wayutu nena under leadership ya governor Malombe tuya ndumokete kuma kweka mining mosemba za minerals itu na twekalandi ta cabinet twabanga baiki no juguwa kuma Kitui industry sele kwa ba nikenda ndo maito makwate mawia no yutu nena ba industry ya klinga ende kwa between Mwingi Central na Mwingi North na bengi yangi odala ibandu betu achuso ya simiti ko isusionze ni industry ziende na kuka through investors kingi ni the industrial park ila Kanyonyo to become next year with the industries yedukuma na sindilo anene asionze ya the mango plant and what have you sindu sionze si dami so bau county tia go ko na sindu isu
ai maitu no maile ko ko mana machinery sunde kenda make value addition ya fruits yo na sindla mo kata miundane yo nikenda withe ni ma ongela value katika sindla mangumya miundane yo withe ni ma kwata besa nzio than kukela matete si raw material. Other issues ilawa nenya ni like Kikotek. No ndoma Kikotek no ndoma na any other county entity takewo takena Kitwasko Kimwasko na kila kiwo county ndiye ambaye allocate mbeza ikanenge entities taisu. The initial seed capital ni yaki wene county na entities zile ku make sure nisi run smoothly nikenda withe nisi andika no mo nisi eva thokomi na chuni cho chende na nikwatia ila ukona the financial results sisi ambia kutangazwa mukona usiaula withe itobo after investment ya akili nikenda sindu zisifufuwe wakulia nikikitumi county nenga na subsidies katika Kimwasko kana Kitwasko inasi yake huo mwenendi ila akora ni dhina tasemba kula kwe Kitwasko adio makulia hii kuche mauka niki mukula sengabana twemo kwata kioniki na nundu wa public outcry governor akuthia komwe vya stima nikenda kiuke bike ono mostly issue ila yewe the stima na it is not cheap na companies wa yunondo takitwasko na yabake tui when some measures na sinos when nikenda yukilwe namwe mukona the financial resources of that company this financial na dhalile ni mukona a very big improvement na ni ambi itakuye vya sindu siayo kwa mbezi neki abu mukesa kuona siathi bandu bangi ethe undungi no akwatikana another project ni ekwa to the issue ya Kimwasko ila ye mwingi. There has been an issue ya breakdown ya pumps and what have you. Now, the last financial year, the county government is allocating pesa siatho pumps ingi, and they have been installed na kiwomu ingi o unit chende enobika. Kiambere project ya Kiambere ile ikiwe the pumps were supposed to run for 15 years. Kuma ile ikiwa up to now it's 27 years. Pumps zile zinayevo sine sitonya capacity ya andwala mevo. That's why we add that drastic in measure ya kweka the new pumps ikenda with the nema quadra kewo. Or you as we speak, when a new pumps in mwingi na siende na kupump kewo you. The issue of solarization, mekamiyoseta cheap, it's an expensive affair. Na niende kusombola kwa mbala the network ya solarization ya kibucha Masinga na Chukingi. Issue ya Kikotek ne wa kulio kwa Kikotek. Kikotek is an county entity. Na ni mwezi last financial year ni mnoni mokulo mana kulo ni Senate ya ingi. Na Kikotek ya tuika besa sike kwa wingi county is answerable. Kwa utu ambe otoko mana besa ila siyevo tuonondo tukweka. Lakini as we speak, I think CEO wa trade ilo kukila nusungi ya konsuko ni ne sabio otabiando kila chende ya ku nikenda makwate usungio mudeu ilua Kikotek. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for shedding light on all those issues. Nikwatibuni tuweche nini nesatiwa? Asante. To the Ministry ya Water and Irrigation, very quickly, your questions. Very quickly. Nimupea
Basically nambe kusungia ikulu ya Kalungu nini so imonana wa serikali no we chair wa ward development committee ya Mulango ward na ndia wana mudno no mo wokite ofisini kwete malalamishi ni kwetha every time twamina ku hand over project sito after completion to form management committees nikana with in case of any problem ni twatabwa kana bena problem yebo to the correction so katika that sample okwaze yai kwa feasibility kwito tuko maana engineers katika Ministry of Water na tuyamba kuika project nene tesu itambe to kwa feasibility study katika irrigation clusters okwaze not working ona anybody from Mulango ward okete ko complain over it nikana with ni twathi kusisia na maybe tutome contractor eke correction kila mundu webanu isikana contractor ndeba waambeza siakisia retention after 6 months either vena fault kana vena problem katika project ila oneki so if there are problems nitutuma nasiweke sisiswe with the correction niekwa nenda kutungia mulandi mubea wala wakoya Changwithia East nether wikala winkangare ni kutha ni wikite survey ya kithima kiu cha kwenu no kama na public entries with a number 414 413 412 ili tono nenga ni access and kubika kithimani kiu wala ni wese the number of people ma Changwithia East alama tona kusabi wa ni kithima kiu nenda ku promise kana o mituki we shall send a technical team yoge esi kithima kiu either ntelene kutethia andu ma Changwithia East with the nema tetheka na either vena viability ya irrigation cluster ni kwithia muno twika irrigation clusters kula kwina farmers kwima na ise mathengiane na mena main kana same source of water usini usu kana kithima kiu kyo kithima kiu usini mulandi ni boho ni sawa kithima kiu chombi weninga ine tuko wakusisia next week no kwezondia namba ya kumulandi ne muvea. Thank you Chief Officer. To the Ministry of Health and Sanitation, very quickly provide your answers. Stephen Wambua nitaumala but awe tobo wa lab wa sibitali wa KCRH niwo lab ni it's one of the sources of revenue in a facility in a hospital na no be there na twindo twika lab itathukuma efficiently chambe ni machine breakdown na the last financial year sio kamba no natho ye machine backup sia KCRH ya hematology na imwe ya chemistry kingi kibaluka sia lab kana kika lab itathukumanesa ni stock out sia reagent ya lab ya thukuma we mundu katumwanza ku lab kila mundu athibu na reagent siema kuleo siothelanga kwithia siothela kwa mituki some of the policies kana sindu twikite ku make sure lab ya KCRH ni kuthukuma na andu mayotu mwanza chambe ni kila tuweta kikwitwa FIF facility improvement financing ukwithia sibitali mbesa ila ikwosania kana mbesa ila lab isu ikuthukuma no itonye kwitho ya reagent siathela ukwithia twikwetela muno mbesa kuma exchequer kana kamba ndakwetela for a long time ku procure reagent isu ukwithia reagent yange yothela sibitali no itumie mbesa ila mbesa ila ikwatite kuma lab isu kutho wa reagent
Kingi ngwendo weta ni to expand it our test menu. No neiwa akwendo weta no urinalysis yeyoka ikawa KCRH, but no over time we have expanded our test menu na a facility kana a lab this financial year twakwata ni kwethe accredited by KENAS ithia a lab isikie ni KENAS. Kingi kumina referral isumbinge sianza mwise machine no ithia yothukuma reagent kwethia sievo lakini ukwethia vo na ukora wevo wa kutumwanza. The last thing we did ni ku make sure kana test yoyote kutumwanza MedSoup niwe ukuika the last referral. Ukwethia anduma lab timo mailete kunenga ne the last decision kana test isu ni ilete kwe kwanza. Decision isu ekwekwa ni munene wa hospitali after assisate kana ve any other option that test can be done from there. Asante. Thank you. Trade, Chief Officer Trade, please. Thank you. Thank you, Excellency, Deputy Governor, for literally answering most of the question which was directed to me. We kulia ni mwanza about industries na chanda ne budget ya kubuild industries. Ilangu present ya nini so mie kana nito allocated a million ya naimwe si alikutwa wakanono si equip county industrial and aggregation center ila ina meako kundu kwili ina ila tukwita ngondown isu inya siya ilikwikiwa machines ila siyetumika kwa process dry foods na bena ngondown ingi inya ila sikwita value addition ni bala tu processi machine tela ya maembe iba ATC it will be relocated to there ikadhi process ya maembe bau na ngondown isinya sikegwa machine zingitege yo process maembe nundu sikegwa mpaka cold rooms with on a not with a modern slaughterhouse somewhere there. Kwa the journey Your Excellency Deputy Governor, if you allow me, the journey like you said when Dr. Julius Malombe ya industrialization in different kuma ila na tuwapo serikali ndi kwa biashara lakini ya iliko saidia noma ama kuna biashara nesa nikenda with Kitui ni abangi kaneza nundu itu atabwa ni planner sindu zonze utakita mubango witha ubango faili counting government ya Kitui ni na nuvie land nundu for you to industrialize you need land ya tenga gilie mwe na maana atano wala kanyonyo yake industries izu yetambia imwe yambe ila imuhimu na within the 1500 ya dila eka 10 wala yende kwaka in conjunction with the national government na milioni maneli na miongo 5 nitikiro wala kanono na project izu it's at now 51% completion kwa ubu ni bandu tukwaga pa equipment ni kenda tiana zituzi kwa adewea na kwa attract other investors mauke othukumia bau nundu wathi wala ya investor au gozet industry Kitui maka ukulio kindu kimwe wina land na land ino mona land ya industry no mpaka ikwe mubangileo ikwe physical planning kana land use planning nesu ni yekiwe katika final stages kwa wina ino mpaka ibangwe nesa ila wa Nairobi kuwe industrial area abangi utu bangi debalaka nono na yu katika NDP annual development plan ni twazia 100 million ni auto suggest ikwe bala iki machines isu nikenda with the for example the machine isu ya maembe bela do that common use project wekya machine bala ona kuna auto ya maembe maku wathi wa processi ukaibarate na wathi utanjuisi ya maembe ma process kana masungwa na matunda langi. That's the approach the government has taken. Ningwe nonenea industries ila siekitwe ni previous government na ngine government the government ni continuous ila
His Excellency the Governor no ofisini au chia the Kikotek ki make it a loss ya 125 million na cha joka mwakola hadi cha joka kya make loss ya 23 million na kedha na discussion bingi muno mwenye olo establish the industry sila tuina sio etuke Kikoteki nezu ya mambeta ambia ona crusher wa siao White siambia sikekuwa mbesa ni serikali for 3 years. After that, sigata si ungamia. Na inisia kiwe mbesa na after 3 years ya lakwe ungamia. So tuwa kwa nikenda within on government yati ya muya onanie kama undukwa mpangilio. Nikio kitumio kwa na ina usiyetambie nene nikenda ethea ni mango purity isu iwala ETC itha misu wala itumika nandu mondha makitui. Ethea Kikoteki ya sizwa thina ni chau. Na no kiende ndukaje Kikoteki be wandu jaethi wa thio yu ikithia kiurani na over period of ngizumungava na with it serikali we have seen better results kiende enesa kwa kubini ngwazi ai nituika industries lakini kwa mpango ilango present yani neize county and divided into 6 economic and industrial zones. Zone uzizwe ikyo kyaliku mabatu kwita muimbisin ukwitha Nicole kwa uba liku ikwata niyo mwiwe katika budget ni jebe 45 million si allocate siambi although either ku katika zone hizo nigenda na kwa industries zonse ziyedha Kanyonyo but Kanyonyo will be the main center of industries kwambia mwayu ukite ministry itu itongweze ni waziri wakwa ni to move Kitui katika those economic zones to meet all investors, potential investors na wananchi tumasomethie ni resources siba mwikalile na kwikwata nikenda mwambio cha actualize itwa kwatika finally there is a policy now deputy governor wa dasi ai bandu bokuwa sindu sia process we kundu nkungi si process we kukwitu nikyo kitumio kuona within that short time na industry state to siendete kwa ni private players kwa government yenda ku encourage investors ma university nikenda siana situ siandikwe na mundu longi lakini ndi government yoze mbeza ambe industry history has shown us na iwe zitu bana be historia nonzeo be industry rane wani government na national government ya aba ulu Uhuru wa Kenyatta kila na usumbini kula the river tax yaki 13 billion ni na bingiwe baadhi kaitu izibala ba leather industries ni abingiwe tuikwenda kwika that mistake akatwe nembo mwenenzi twe nembo investor moke kwika biashara tuzobye policies nzozi ya taxation tumekie malelo tumaite kibu makonewe awo then tiana situ sikaandikwa is estimated aggregation send like operate wanesa the aiding gone down to commando no employ more than 4,000 people na together we will be in the right direction and it will be complete within this financial year God willing no tuweko na tuona ngaba na tuwaiteneza na asiani na songia kila kikuletwe otherwise the plan is here there is money for investment in industries but rukwege industry to enable biashara okonwe thank you so much thank you very much Chief Officer for Trade. We have 2 ministries now left to answer questions. One is energy and environment. Huyu atakuwa na mambo ya solar. Alafu kuna culture, gender, mambo ya youth policy. Kwa hivyo kwa huyu akatunenge Chief Officer wa environment I represent ministry yake kenda songe mokulio take a short time as possible. Thank you MC. Kwiselavala the Deputy Governor waitu His Excellency Augustus Kanani kaino semwanyo nisungie kulio ile kulwa kuhusu maondo mata ni bwana Mutiso ni aziona tite kulio lakini weko tunenge information ya ondo mata wone temeke tuangale kwa suya wasi ya mute ni kwa nyingi mutanda kalendete ni asia kilando na kwika kyambe ni kwiti kilanda na kuka na matama ile kwikiwa ondo matonya kwitha maite thiando tiwo kwiza kwithia yekiwa ondula itote thiando kana ondula itakwete kieni either a bit purpose to the yekwitha ina maana kwitha bauni kana tiwo na nondo itani kindo cheneke nenda kukwatha kana
ungu amethenya mwanza sio tu wakana tu wakele ungu amethenya mwanza ebakwitha bokie ala technical officers ala mesene na maundu ma mata kwisa kwithene masisia matasu na ethia mailie nae ungu amethenya isu mwanza ni makwitha mekiwe nesa ni sawa sawa. Thank you very much. Now we got Chief Officer Youth. With your permission, Your Excellency, na ene nzima ito ma Kitui. I think ekoli itu ni Kitonyi, and I think it has been spoken to about visual impairment. Serikali ni open. Ilando mena requests ni maandika na makweto ofisini tuna Chief Officer wito la social services na ni kwatia wetu tabitie wetu tabia twatabia waziri takikundi thimu andike kila mukwenda na mwe submit ofisini waziri aka create mwana tunena nie pala bemwe ya wasitio na tosisie nikenda tweke kila kitonyeka kana tiwo na twathi tukathi nesa wese kuthia twathi na mubango we ikuli twe ni manakeo a Kitui rural about talent development. Talent development yen compass ya kane kuasi ndo mbingi na nengwetekelana naku lakini cha muhimu pio ni facilities and then ila tuita hardware then kingi ni software na nekwatia yours was more of kutoa advice than kutukulia na approach ila tutumia ni miao wasia mbese ila siebuti mbeanu pe formula ile tumeka kwelelia mbese ila siuthi katika different ministries based on priority na neo itumia wani economic planning kwa niabasia ila itawa resource envelope kisungu no tunena niana mo tusisia basia nusu ni chau kingi kwendekethio ndo asia tutona kuongela zine wa milioni isu siba uaweta nikenda wise kwithia timu sionze na masukulu monze ala to support ya netwa panwa mubango su talent development isu na approach ya mbe approach ya keli ni twende no nena niana mashirika nundu ila twaendia Mombasa twena yumbe maitu twesisia priorities yonze healthy witi kibu agriculture besi ndo ila twetekelanile na netwa make communicate public through utongo wa governor wito Malombe twende no sisi ya partners ala me katika space yesu nundu utafiti wa sia public private partnerships nesio si develop it countries ila mona asiende nesa timu ta Arsenal Manchester tomwe wa ukethia asie na ene ninizie mwate ya ukethia abe mundula private investor wikite mbesa bubu nigenda wise kwethia na mwe matutethesia nundu baasio su timu anu ona kwa kibu ona kwa agriculture research yona neti kana mbesa isu timbe anu no kitumwe kwigwa andu mokuli okeza kwithia mokuli asu ni kukuzanisio basi osu ongela isu baya ongela isu inge baya lakini tio mpaka totho kumena mbesa ila tunengetwe kana tiwo kunenewa kila waweta na isu ni sio approach ile ila tutumia ni bikabu ngaina mwathimene mwe kanesa. Thank you. Thank you, Chief Officer. Youth. Ni kwa tiu mokulu meanau ni kwa kila mundu asungue kuli yake na tuitunase kana mundu ine kudio mundu ina woni no so kathangu unabaye tine katika registration desk for tuthangu mundu tono kuandika na yete ba
na buto abika ni bala tuithwa tuitie kindu kitwa memorandum ni document ile utha prepare unengarite maoni maku na nukwenda present kana o proposal ya muthemba ile tonotumwa annual development plan ya county thithia bailu kou twasia memorandum na proposals ithia mundu enacio pabe direct economic planning Paul Kimwele no mwandikie na umwete yu tubikite bau nenda kunenge chief officer economic planning chief officer Patrick Munube atunenge ndaneso tukethia na nuo tumbanitie atukethie na osa ayosa mwanya huu ni mwanya wa recommendations atutabia ni chao chothi kwikwa maoni ni maetwe tweka public participation maoni ni maetwe what is the way forward twithi kwikata after this na ethabe na mpangilio nge announcement atutabie na mwisho kabisa mutaiwa wetu His Excellency Deputy Governor atunenge closing remarks na tuiboewa na tuithi atwendete yukumina chathi chao mundi nundu nono kwa tuka yuni saa 10 na kindu na twigwa na saa 10 no moto pikeba kanata ikuine ndo mwita yukwandaya chief officer Patrick Munube take the floor please. Ekani mukaithindia siamu yaseo kinini support ni sehemu no ye kwamba kwa sita ni to Patrick Munube ninyi chief officer wa economic planning and budgeting through His Excellency the Deputy Governor eka ninene okwame tukinundu masa ni mindie nisunge ikulie mwe itwelekele ikuli itwe Kennedy Mutisia wa Changwithia East AIT ithi Gen Z wo mwili ya kututoa ya public participation kitu chambe mututoa ya online na mwetwa katika sub county or ward level na yo na sisia ba katika online what is happening wasisia katika Kitui County government to live or you actually if you go to Gen Z naona maingi mononi mende kwa access this discussion katika online kwa kindu kimwe tuikieni chukuma choko to online katika Kitui County government wasisia Facebook yaku no kuona kila kingi nitu utata na binda with nitu atwa other places tamuingi tutwa motomo kana ukondokola kunge at sub county level thina no tukwata monene no e budget constraints nikenda with nitu reserve mbesa ingi tutono twa hospitali tukeke malelo na tukeka maondo alangi but nitu egwa woni wako na tutu put into consideration ekani vitu kila na newanike ni ADP next steps kindu chambe ni mutuma mawoni menu through memorandum kana obalo ila mutuma mobisini maitu ni tukuka toze to incorporate your inputs in Kitui County FY2026-2027 ADP kana mawoni menu ni tumandika ni mumende type of director ni kendo the meeting ila yukete ni twekata ni twa makozida two pe meeting ikritiwe ni mwiyao wa ito CBF meeting so county budget and economic forum neo created a think tank ya sindusia budgeting and planning nitukethia na mona meeting o chumwa ke nikienda twende ku discuss kila cha discuss waba wethe kwethia nitu akilainisha na masi undu mewa twaidete kusungia sindu isu ata kila kingi through pe meeting oneso sibe vichio ani His Excellency the Governor na Deputy Governor the aboma chete cabinet meeting na yoni koka twethia na yoni kenda to discuss before to submit kwa counter assembly pursuant to by 1st of September pursuant to section 126 of FFM Act 2012 kwa uni to keep mweyao yuluwa kupanga maundo maki tuima in the ADP you tukimina no nimeke one announcement nundo after His Excellency the Deputy Governor amino vinga mkutano ndiye nena vingi announcement ilangu endo nena nene no kwake kamba nundo tuwakamba tuimukulio kwa ndaya kwa usio wa governor wito no niwize no mumie bandu kwa na mbebo no mukwenda mumite ba mukundo chei kwa u bangi iti ni muthimu ikata mukwate kendo sorry
Aya. So tukwatianie indi. Twikata tukwatianie. Ni kila mwaweta nitwage tunene yota kamba maitu ma Kitui. Nina kiwiye na nina ikata nina watabiswe. Tisa sawa. Na mundu musi wake ndauma lokasia tuka upakanja kikoko upakanja. Nyeta kwa sioni thila niba nebo. Nina atabiswe kila kindu chonse ko kila mutu miuziwa nena nikikitata ninikisi. Nionda na mina ngwasia taivia kamba wala twana akazilili mundu ndakaiyoze undu beke ka mundu ethi umweme imachosa nito aposia kamera ungeli kila ku tukika maundu matema se ukunena lo maybe tuambia wiki ya meeting ingi tukazia saina atuinenge andu maybe 30 minutes kanoi sai mwe na sabika sai 5 tuyambia nala mebo uti pasio okay tuyumba niendi tukwate closing remarks kumakula ku His Excellency the Deputy Governor na ningi tuikali let us rise tumuthoche atumukunia tumukunia kama nundu amine tumukunia ala maingi maua kamoja. Asante sana. Hola mzee, hola mzee. Nesa tu na ebindesio ya kunenania nikenda tumine andu maitu ne manoie na ni tu need kuthikwika maundu angi. I just want to summarize a few things ilawa ile kumeza take home yako from the ADP kana annual development plan. The major
development projects ila tuina so chambe ni Klidip kila tuina 750 million, Toka water around 500 million, health 1.5 billion, roads 1.2 billion. Na kila kingi kwa affect ya ndomaitu muno ni issue ya security. As we speak, kwa Kitui South ni mwani yako na unduende yako wa insecurity. Na nicho kitumi tutengete that 50 million ya kuminukila ila police station time ine. Na nemo lilikana nesa ila deputy president onaiva nye mwene ni namo kuliletu wakomana nake namo lilikanya kana uyosuwa security tuambie nake ila wa minister wa interior na namo kulia on behalf of the people of Kitui ila police station mbake siki waskali whether sikamino kila kitiali ite askali mebo na before that ni already ni mekite askali ma GSU kuya mandongwe side ya Ngomeni na kuungali kwesu ni kwa tulile balaba chile ni vano Kitui South balaba na kusukuzu mwingi nabo governor wetu na kulilie wetu GSU kwa tuetele mekwe katika those police stations ila ingi bwana Saleh ina national na tutabie ila police station izi wala certificate izi ingi Okay, thank you, Your Excellency. Police station inya nenzeluna siatele ubingua tunaandikia barua through the county commissioner tuetele CS Kipchumba Murkomen na Inspector General of Police mathima bingwe polisi na nizo sie na emumba ebocha matru twambui yenda umalalane kwa Ngongo in ward na kwa Kamari is a crew ward si ready to be operationalized. Thank you, sir. So we are those in terms of security how far we have gone. Bwana Mulandi nitaiwa wase wa kuyulwa kidhima kila wanene ya Mulandi kanaitwa na nyengo atia na siyo lowoza ubozu andika ngo mwatia I make sure no atia ni anakendo yucha kinyande na kila kinga late, and I think Chief Officer wa Finance Planning nwa kalen wasongi about public participation mawoni menyo ala mwato nenga netu meke amanani especially onaedhia ni katika advert ile ne kitu I think when email address nenga ne nikenda ala mende mete bakuwe ne matuma mawoni mo ifesi online lakini netukwethe atubangia wethe netweka public participation kundo kuinga ingwethe ya mwene nzi nwathengeka tisawa sawa so kilango ndo mwashwa ni kana governor wenyu ni wende no buthukuma na no kumuthukuma nesa ginya atie eka kila kindu chonza mukuwa mwele kwekwa from health nitwatabu oboa dithimo ila sikwekwa na ingesi kwe kwanza so ningo make sure waziri wa afya ni wamanya kila mwane na though chief officer wake iva nikenda withi sindu ni siatiwa lakini onoa sisia onoa kombea ni mukuona kana most of gaps ila sina ibone siende kwa address wa na chonze kila kendo chuma na leadership utongo iwe musio maono ni maseo ba
na mdongo inzi yo yate gondo ni ale kwezu kizia kile yate bane mwenenzi na akweka kyo ko kanonga milebao na ngumwanga yi amwadhime na ndoma Kitui gainu mwendete. Asante. Haya ekaitu kunie His Excellency Deputy Governor makofi masio alatwa isie makofi ma kilo kanala ma kanu. Haya asante sana na yutokite kuminia chathi kitu cha umundi andiase kana kwa la moko mituki kwa sitoni to Alex Kimanzi nithukumata Deputy County Secretary Office of the Governor na chakwa ni kutunga mubea wake mwanya kwa kila mundu wonde ulobikie chathi ni cha umundi na alama ete mawoni na ndiase o Deputy Governor witu watu tabia maoni alama mwatunenga nimethukiswa nimaandikwa na nimakwikwa maanani na nimolika katika annual development plan tuende na usaupia hii na tuchasi. Asante sana nundu akuka nela tukamwita ingi mukoko kwanzia oisu unit twende tomina na undu twambiisie twenda kumina na mboya na twitu naboewa lakini ukethea pe pastor wiba ukuwe mubebe ya nukwenda tuboya no ukilio koko kenda tukwa point kenda tuboye nitwakwata pastor ba na newa mulanti one Madam Breta Mwangangi Chief Officer Irrigation o twende nomino munenge namba yaku kenda wesikwethea ni watia issue ya kithima kiu. Haya twithukisi kenda tuboyewe twilio ntheo bau na twamino boyewa no mwatagwa ni Chief Officer Patrick nipakwitha baendeo ndo museo. Asante sana na kwa alamu ambithukisi sana asante Edhabe kendo na nena na wewe undukite na kuikanesa naomba msamaha. Asanteni sana. Okay, thank you so much. Serikali yote kupitia kwa Deputy Governor na wale wengine wachungaji walio mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe. Mweya inata iwe. Kaitu boye nikenda ithene twabinga chathi kitu cha muthenani wa munzi. Masitwa makwa nitwa Pastor James Mwanzia nithi wana kanisa wa ATG va Kitui Town. Na tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Ulipanga siku ya leo tutakuwa mahali hapa kwa ajili ya kujenga na kuzungumzia mambo ya kaunti yetu ya Kitui, ikiwa inaongozwa na Excellence the Governor na wale wengine wanaohudumu chini yake. Bwana, tumekuona ukiwa mwaminifu kwa kila jambo. Tunaomba ukalinde serikali yetu na pia ukalinde serikali kuu, tukaweze kutoka hadi kwenda lingine, na yale yote tuliyozungumza mahali hapa. Bwana, wacha hata ukapee serikali yetu uwezo wa kutimiza kile wananchi wanataka watimiziwe, wa provide resources na serikali kuu ikaweze kutimiza. Tusaidie na tuonekane tukienda kupumbukana mahali hapa, kila mmoja anamufunika na damu ya Yesu Kristo. Wale wanarudi kona zote za nchi, north, south, east, west, ukawalinde ukawafikishe salama mpaka wakati tutakapokutana tena. Naomba hayo katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Barikiweni.